lo mlilo wabangwele basendulo wabakondi sezulwini benesibi tengo sini upikosi lowo moya opamulu abrahama owatambi supaule mazuzama mandare zulu amandabe elia asapela ini namya akazimli sumosisi ujone wa bege ezela kosikungu ya endula pindutele umsawako asizipe isenduwe telu moya wako mwele kosikungu na endula pindutele umsawako asizipe isenduwe telu moya wako mwele telu moya wako mwele telu moya wako mwele telu moya wako mwele. Hamchinjiko pale upenyu Jesu atinditarise pasine fumangeje nando amberindo wona zakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjiko za Kalvari apona kamutarisa Jesu iye akanyemwerera kutila mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka mukutarisa Kalvari dino zatarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anazoputika panosimira simbaredenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa
kutarisa kuchinjikwa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Welcome. Tinokuchingamidzai nemufaro mukuru hama neshamwari pachirongwa chedu The Journey of Life. Mukati mechirongwa Journey of Life, we share real life experiences and situations that people have been through. Our hope ndeyekuti lessons kana zvidzidzo zvakawanikwa nevamwe in whatever they went through zvinokwanisa kubetsera iwewe, zvinokwanisa kubetserawo inini, zvinokwanisa kutidzora, zvinokwanisa kutichenjedza, zvinokwanisa kutinyaradza kana kutikurudzira nekutisimbisa pane zvatinenge tichisanganawo nazvo. Saka nekuda kwaizvozvo, we learn and share not from theories but real life testimonies and experiences. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya wekuti the experience of parenting children with autism. That's what we're going to talk about. Oh yes, I know it's not a familiar, topic or even terminology or term, but that's why we're here, so that we learn. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, and I'm privileged to be the anchor of this show, The Journey of Life. So ndinokumbira mutibetsere kuchingamidza vatete vauya kuzova nesu pachirongwa. This is none other than Mrs. Mubvuta. Tinokuchingamidzai nemufaro unopfachuka zvikuru kwazvo pachirongwa chedu The Journey of Life. Tinotenda nekufara kuva pano. Tinotenda zvikuru mai Mubvuta. May you please tell us about yourself, who you are, and what experience you have that is relevant to our topic today. All right. My name is Miss Mubvuta, or Mai Akatendeka, my favorite name. Okay. Yes, and I am a mother to 3 beautiful children, all of them diagnosed with autism, very 3. And I'm also a director to a school for children with autism, and I love the Lord. Amen. Thank you so much. I'm looking forward to learning so much. That sounds like a person with a lot of experience. And I'm sure I'm not the only one looking forward. There are many other people out there looking forward to learn from your experience in your situation and so on. So to begin with, tell us, what is autism? It's not something that we usually hear about. Sometimes it sounds quite exotic, like something dzinoitika kunyika dzevarungu kana kunyika dzinoita snow, maybe ndo kunoitika autism, but medu munomu kuti autism chi titsanangurirei? Autism is a developmental disability. Okay. Yes, it's also termed as a behavioral disability. Yekuti mwana inotanga kuonekwa mwana achiri mudiki. Ane zvakawanda kana kuti ane ma-challenges akawanda anofesa pakukura in terms of speech, in terms of behavior. Kusanzwisisa kuti zvizva ndokufana kuita at a particular time. In terms of diet, nyaya yechikafu. In terms of issues dzema-sensories, ma-senses edu, sense of sight, sense of taste, sense of touch, ma-senses edu generally, anenge asingaresponde the way yatakajaira kana kuti the way yatinoti ndo iri normal. Okay. Yes, something like that. So this is saka autism inozviratidza nenzira dzakasiyana kuvana vakasiyana. Yes. All right. Yes. Zvine chinozikanwa here chinokonzera kana kuti zvinosakurira kuti pave ne ma-developmental challenges akadaro kuvana? Is it genetic? What is it?
All right. So far patiri Ehe. vakazviongorora vanongotaura kuti so far tingori pakuti zviri kukonzereswa nemagenetics. Oh. Ndo the only explanation. Okay. Yes. Iripo so far. Saka asi zvinhu zvichiri kutsvagwa nekuedza kunzwisiswa kuti zvinofamba sei. Yes. Okay, ndofunga zvimwe zvacho tichazvibata patinenge tichienderera mberi. So in your experience mati mune vana vatatu vese diagnosed with autism. Tell us how did this come about right from the first one? Zvizva makaona zvekuti makazoti panenge pane developmental challenge iri pamwana kana kuti uye maizviona sei rini and so on. All right. Our first child, takamita 2012. Yes, and everything was normal. Atinamboita dambudziko even during birth. So the pregnancy, everything was okay. The birth process, the birth process was okay. Ndobva pazvarwa milestones ake akafamba nenguva, akakwanisa kudya ega, haana kumbobvira aita dambudziko. Mwanayu mukomana. So achikura kudaro, I think akuma around 9 months, taimutora mavideos tichichengeta zvezvokuzongorangarira kuti at this stage aidai so kana kuzomuratidza zvatinoita kana akura ndiwe uyu. So at some point taimuratidza. So he used to enjoy a particular video yaanga kutotedzera zvaanenge achiita imomo. Kuti akadonha anobva adonhawo. Okay. Ndobva I think now takuziva zvatakuziva, patinorangarira totanga kupika kuti paya paidai so, because aitedzera nemo paanoseka pavideo aibva asekawo, paanodonhera pasi obva adonhawo, paanomuka omukawo, paanoombera oomberawo. So being our first child, atina kunyanyoona kunge there was anything wrong. Okay. It was just he likes this video and he imitates what he's doing in the video. So but nekukura 1 year 2 years aifanonga kutaura. He was quiet. Kutaura. 3 akutanga kubuditsa ma sounds. So zvaita aiti ukamuti yes ovati uri right here, you know, and people would like asantaura Chinese, you know, and would laugh at it. Kuti hameno zvaari kutaura uyu, ukamumoresa. He would respond, but no one would know what he's saying. Okay. He would be just blubbering and then would laugh until it became something of concern. Kuti nekufamba kwenguva. Mwana ane 3 years, mwana asati akuita sei? Kutaura. He would enjoy watching TV. Dzimwe nguva akagara paTV, anenge achitotedzera zviri kutaurwa paTV. But haataure kuti mama, haataure kuti daddy, haataure kuti sadza, like the basic words that you'd think at that stage. Drink, you know, biscuit or something, cookie, he would never say, but he could recite what was coming on the TV. Verbally. He would even, like his favorite cartoon was Joseph the Dreamer. Okay. So he would watch it to the extent he can even imitate what they are doing. What he was doing back when he was 9. Joseph akapushidzirwa nemabrothers akakadonhera pasi, iye aidonherawo pasi. Akasimuka achibata kumeso, aisimukawo achita sei? Achibata kumeso. So he was imitating. He would even say some of the words. You know, don't do this, you're hurting me. He would imitate those things. But angasingataure neso. You would try kuda kumengage, even calling him. There's an age, I think around 1 year, ukadedza mwana, even akasati ye, anocheuka kuresponda kuti mandidedza, angasingacheuke. You would try to make all the noise, kusvikira takuti chimbobhenga doti nzwe kuti a sense of hearing iripo here. Okay. And he would respond kuti dora bengo. Okay.
and nekuramba tichidaro ndopatakazo trya vanhu vakutaura zvakawanda wanda. Pamwe muri kumushandisira chirungu, why don't you try using shona? Vamwe vakauyawo vakati kwamuri kugara kuna vana, why don't you come and stay pane vana vakawanda kuti akasike kubata language. And we did all of those things. They never worked. He was still quiet. Instead, akasvika pane vana vakawanda, he would rather be playing on his own, not with other children. Then we also noticed... So it's kind of like a loner. Yes. Okay. Ari pake ega. And we would try to push him back to the crowd. Dzokera chimbonotamba nevamwe. You know, even ari pakati pevamwe. Haasi kuita zviri kuitwa nevamwe. Ari kuita zvake ega. So achikura kudaro, I think around 3.5 thereabout, baba wacho akati kana ari kufarira TV ngatichiisei zvinhu zvinodzidzisika, rhymes and everything. He did the same thing. He would imitate, he would know the colors, he would know the letters. Akaona kana box cereal, anogona kutoverenga cerevita CE, RE, you know, TIVA, you know, like, but how can you be able to say all these things and not be able to call me, not be able to say mama, daddy, uya? Okay. You know, so it's something chaiti shungurudza. And I remember at one point atizvarangu akati murora reti iri kufamba nemwana uya anosvika 5 years asingatauri. Ndikabatikana kuti how can he say that? You know, what is he trying to say kuti mwana wangu hatauri here? What is he trying to say? You know, but it ended up being true anyway. So ndobva tazomuendesa ku creche, a certain preschool, ari ikoko, we met a child who was like our child. Vaitamba vese vasiri kune vamwe vana, but vari pavo vega. You know, and I asked kuchikoro akati, yeah, they do the same thing. They don't like to play with other kids. They play vari pavo vega, but they won't be together, but they are together vari. They're not doing the same thing. Yes. They're doing different things, as very away from everyone else, and they have their own corner. Exactly. Which they create for themselves. Yes. Okay. And so I made an effort yekuti ndiwonane with the parent with that child. And when I saw that parent, he confirmed, zvese zvandaitaura, anofarira TV, anofarira, you know, basic things that we were experiencing at the same time. So someone akabva advisor ivo kuti, why don't you go and get your child assessed? It's not something we had heard isusu personally, kuti you can go for an assessment or things like that. So even they went there, they got their child assessed, and they came back to us, wakati, no, we've assessed our child and autism. You know, and then I'm thinking, autism, you know, wediroro arina kunditira rinyowan. Then going back memory lane, I realized I had watched a movie. You know, the Temple Grandin, about a girl who had autism, but it was a good movie for me because at the end of the movie, she excelled in whatever it is that she was doing. So ndovatayendawo isusu for assessment, that was called Annex. It's for free. Yes, you just make a booking, then they give you a date, move a maenda, they see your child, they ask you a few questions, then they give you an assessment. And I was very relieved. Because at least now... at least getting to know what it is that you are dealing with. That it has a name. Yes. There's a name to it. Yes. Pane kungoti mwana haasi kutaura, ari kuzvitsaura pane vamwe, and then all this imitations ari kuita you know, pa TV, and so it was a relief. It was a to relief know to know what it is that you were dealing with. Yes, it was. So basically, did it follow the same pattern for the other two also? Vane zvimwe zvavakazoya nazvo zvakasiyana? Ava vakauya nezvavakauya nazvo zvanga zvakati siyanei. But ne research yatanga taita, it enabled us to see it coming. Yes, like for example, walking on their toes. On toes? Yes, like kutomanya. Yes, kutomanya imba yese achitenderera on their toes. You know, you could... Was it for
For the second child The second. now, yes. Okay. Yes. And that's a daughter? That's my daughter. Oh. And she would struggle with a lot of things. And sometimes you would fail to understand Kudichi. She would cry for hours, like for hours. One time she cried kubva 8 zemanero. Akazonyarara around 3-4 zemakuseni. Non-stop. You could try everything. Umvisa hembe, umupa paracetamol, non-stop. Then with my first child, routine yaitibatsira kuona zvakawanda. Okay. Every time we say let's pray, everybody's quiet, our hands are together. No matter how angry, no matter how crying, how for how long he's been crying, just say let us pray. He will stop. Muchungoti amen. Osimdzira kuchema. With this one, none of those things worked. So this was different. This was a whole different. Shoguti, even most of the researches that we made, zvikatishandira pane our first child, kuzvitora kuzviisa here, it was a different thing altogether. It did not work. We had to start again, trying to figure out what do we do, how do we deal with this. Totally different It was case. a totally different case. Whoa. So while you're dealing with yekutanga, now you have to learn how to handle this one also. Yes. The second one. The second one. And it was quite an experience. It was quite an experience. And they're very hyper. They struggle with sitting down. Okay. And here you have 2 children, maybe you're in church, and they are everywhere. Restless. And people are looking at you like, why can't you get them to sit down? And you're like, I'm trying, can't you see? You know? And, some would just come and say, inini maimvuta ndinorova. Just to tell you that hauskurova vana. Okay. They are spoiled. Vangu ndinorova. Vangu ndinorova. Hakuzotirova vako. Vangu inini maimvuta ndinorova vana. And ndikamurova ka1 anobva atonzwa. And inini, well, I had realized with time kuti ukamurova haatizi. Anouya pauri kuzoungana pauri. Zvekuti it ceases to make sense. You want to, I think kurova, we are sort of like instilling fear in our children so that next time ukamuti ndokurova, anoziya kuti shamu, they would not run away. They would come to you, they would cling on you. Ukada kumurova notoya kuzobatirira achichema kuratidza kuti no ndikuzvinzwa kuti muri kundirova. But maybe I don't know that I'm supposed to run away. They can't process it. Exactly. Kurowa kwandiri kuita. Wow. So it didn't work. I had to look for other ways of communicating my feelings or my frustrations to them. Exactly. Okay. Exactly. And so with the third one, was there something distinct? The third one is a boy. The third one is a boy. Well, the third one, his development was a bit different because by the time he was 2, he was talking. Oh. Mama, dada. That must have been very encouraging to you. That was very encouraging. And then he gets to 3, he started losing those words. He lost them. He stopped saying mama, stopped saying daddy, and just went quiet. And then, well, from the research, we knew that it was possible. And it happens that they can start talking, and usually at 3, they lose the words. And we're like, okay, so we have a third diagnosis in the family. So, yeah, that's what happened there. Yeah, so this is quite a situation. As parents, you're facing each other and you're facing this situation. I can imagine that there are so many challenges that come with that. My challenge is, I'm not saying now, imimi as parents. Yes. Muri pachezwe nyumba nevana. Yes. And there also could be challenges maybe that we've encountered outside of the immediate family circle. Yes. In society, maybe at church, you have hinted at some of those. But is there anything else to add? Among my challenges, anosanganikwa nawo being a parent wemwana ane autism. Yes. It's also we were very fortunate. Kuti what mattered most to us
was standing together, me and my husband. Mm. In all of this that was happening, Mhm. in researching, looking for movies that would help Okay. us define autism. You were doing this together. We were doing this together. We would sit down, we would watch, and we'll say, no, my child doesn't do that. And it's like, no, he does. But no, he doesn't. It's like, you're forgetting that particular incident, And then when you go outside and you find people who are judgmental, you come back home, you're frustrated, you're angry at the world for failing to understand what you're going through. So in other words, it's no longer just mwana and a challenge. No. As a parent also. Yes. The world also cannot understand Yes. maybe or Yes. misinterprets the whole situation. Yes. And you also get frustrated. Yes. I remember someone came to me at one point and she said, vese vari 3. And I'm like, yes. She can say, saka ropa renyu neremurume wenyu haripindirani kani. And I'm thinking, did you even think before you said what you said? I didn't say that. I just thought it. Like, how could you say something like that? So over time, we learned to forgive them. We learned that they don't know what to say. They realize they should say something. Something, but what? But what? They don't know. So in as much as maybe I would go home and I would tell my husband I'm crying. People are questioning my skills as a parent. They are telling me I'm not doing things right. And, he would tell me, do they have autistic children? And I'm like, no. It's like, so how do you expect them to understand? You are supposed to help them understand. They don't understand. He still is that strong pillar. That one person that even Shikaitika Mauksen, I would wait for him to come home because he was the only person who understood what I was going through emotionally. Even, taimboita wope kurara tichirota vanoenda vachitaura. And he would wake up and it's like, nasindarota sisi vachitaura. And it would really break our hearts, but we could laugh about it at the same time. Kuti uri kutorota achigere chimbomsiya akadaro. So it would help us to joke even about these bad things. And it would help us even to celebrate the little things like potty training. It's something chinongoita come natural. With our kids, it's a struggle. So it would go through prayer before we start. Potty, kuti Mwari, we've come to that part, that scary part everybody's always crying about. And Mwari would reward us. 1, 2, 3 days, reach 4, atojaira system. It's we realized kuti you can't just say it, you have to do it. Tora mwana upinda naye mutoilet, wogara patoilet, woita zvaunoita, womuratidza kuti wona izvi ndo zvandaita, ndakuflasha, now it's your turn, chimbokwirawo ugare. Sometimes wongogara like I don't know what I'm supposed to do. Then the next day, the third day, wotona munhu atogara patoilet atoita zvaita, we flash, we celebrate. I call him from work, you won't believe what happened. Sisi vaitira woti, and he would celebrate arikoko bashika. He's happy. Well done my boy, well done my girl, achimsimuza. You could feel that I'm not alone in this. We are together in whatever it is that is happening with our children. So isusu tiri too. I don't want to lie. Mwari vakati pasimba rekuita go through, but you would find some people would come vanzwa situation yangu for counseling. Maybe they just got their diagnosis. Then you would realize, or maybe they haven't even gotten a diagnosis. Okay. But my parents are never now. Mama ndo vari kutoona kuti zvinhu zvaitaurwa namai mvota nezviri kuita mwana wangu zvakaita sei zvakafanana. And they go kuna baba, and baba is saying, no, my child doesn't have a problem. Father is in denial, does not even want the child to get a diagnosis. Kuti tizive kuti chi. Which I understood. It's zvinochikisa. It's like all the dreams that you ever had for your child, they're just crushed. You're being told, kuti you might never have murora.
You might never be able to take them to those prestigious schools. Now you have to look for a special. It's scary. And I remember ndichitoverenga, which I experienced myself, kuti when you get that diagnosis, you go through a mourning process. Kuti wange wafirwa. Because that child that you had in mind is not there anymore. Okay, there's a different There's reality. a different reality. And you have that to is deal with that. Yeah, and making it more challenging, kind of as it 2, 3, and so on. Yes. That's difficult Yes. for any mother. Yes. So that was Isusu Tiri 2. Then you bring the... Before we move from that part, this is something, and I'm sure a lot of viewers are also saying, Mr. Mvuta should have been here when he said. And so wherever he is, Mr. Mvuta, we just want to salute you. Yes. Yeah, because munoona kuti panoitika ma-challenges mukati medzimba, vamwe vana baba ndopa tinotobuda kunoita unhubu hwakasiyana-siyana. Very true. Pane dambudziko takutonowedzerawo rimwe. Yes. You know? Yes. Nedzimwe nzira dzakadaro. Asi toda kutenda zvikuru. And munoziva, I think tichimbori ipapo mai Mubvuta. Pamataura kuti unenge uine picture yekuti mwana wangu achazodai. Kune vari kuona chirongwa vasati vapinda mumba, vasati vaane vana, and so on. You know, expectations may not always match the reality. Yes. I want you to speak to vakomana nevasikana vari kuona chirongwa about uyezve nemhiko dziya dzatinoita tichiti for better or for worse pamuchato. You know, kuti ndo zvimwe zvinhu zvinogona kusanganikwa nazvo. And kana zvauya ngazvisaite sekuti hameno zvaitika. You know, I don't know if you have a word for vakomana nevasikana vasati vapinda mukati mesvitsa. Yes. I'll tell you one thing. When I got married, I was always asking God, what is my purpose? Hamungangondisike mondigadzika panyika for no apparent reason. And when I got this diagnosis, kwandiri, that was an answered prayer. God had showed me that this is your purpose, to raise these children. So sometimes in life, zvinhu zvauri kutarisira kuti ndozvichaitika might not be what you are presented with. It's God's plan. He's got a plan for you. And it's either you get into the plan of God or you run away. And I tell you, ukapinda muurongwa hwaMwari, zvichienderana nezvaakutendera kuti uone muupenyu, be rest assured, God will give you the strength to deal with whatever it is that you are facing. I can testify. God can do that for you. Wow. So it's not really about what it is that you planned and what you're going to do with your life. It's what it is that God wants of you. And if God allows that to happen, it's still okay. You say, peace, be still, and you wait and see the hand of the Lord. Powerful words. Thank you so much for those words. So let's talk about Mataura issues like to do with, of course, I think Mamchida could say beyond imimi as husband and wife. You wanted to touch on something. I want to talk after that about kuenda kwevana kuchikoro and whatever. Right. Yes. So beyond the immediate family circle. Right. We have the family, the brothers, the mothers, our mothers. They would struggle. I can imagine. Yes. I can imagine. They would ask questions like, Mwari say mwana wangu abva zvabva zvadai. And I want to thank God kuti vakatipa simba rekutova isusu their pillars. Kuti no, don't worry. You know, you say, uye anza ane autism. You know, what is autism and everything. And then you come back and say, ne uyu futi. Then you come back and say, ne uyu futi. So you could tell kuti vakabatikana vakarwadziwa naturally kuti sei mwana wangu zvabva zvanyanya so. And whatever it is that they were saying, sometimes you'd hear things like, kune vanobatsira vamwe vasingatende zvatinotenda kuna pastor vekuchechi kwedu. You know, even vasikana vebasa, they would come,
maybe vanopindawo postori yavo wobva wasvika ukumba wati mama maprofitwa kuchechi hanzi ndiri kuona pane vana hanzi uyai navo. So you realize with time kuti all these people, whatever it is that they are doing it because they love you. Unogona kugumbuka. Why are they being like this? They are doing it because they love they you and love they us. They care about their children, isusu, even in nevazukuru vacho. And then you would go to church, as I had mentioned, kuti some people vanenge vachitotamburawo nezviri kuitika. And I'm always telling people kuti ngatisaremedzei vanhu tisingavaudzi what it is that our children are struggling with. Okay. Yes. Just go out and say, my child has got Down syndrome. My child has autism. Zvinorerutsira vanhu. When you are quiet, vanotambura kuti chii? Vari kutadza kurova mwana here? Kuti hazvinganamatirwe zvikapera here? So when you come up in the open, inini I do that and I raise awareness as much as I can. Ndikapinda mukombe ukaita munyamwe kugara pasaidi pangu makadii, ndinonzi mai mubvuta. Pane chinhu chinonzi autism. Makambonzwawo nezvacho here? Chii ichocho? I make sure by the time you get off mukombe, pauchaenda uchasvika kuti ameno zvimwe zvazvitaura nevamwe mai. Yes, you know, when the time comes, you'll be able to harvest that information. Yes. So, how old are your children now, my Mubvuta? And then takunzwa kuti panyaya yekuenda kuchikoro. We're talking about challenges and it mumuri and then kuti even ku church and the wider society. Ko panyaya yekuenda kuchikoro. How has it been and how old? Vapa ma stages akaita sei vana? All right. So my first child, upon realizing that he could read. Oh, okay. Yes, he actually started reading before he could speak. He could communicate. I think that ma TV zvaiona izvozvo zvaimbatsira pakabuda maybe Humpty Dumpty panotanga panyorwa kunzi Humpty Dumpty. Then I realized he has a visual mind. Like he takes a picture of a word or zvanenge aona, he can replay it. Akariona elsewhere, anokwanisa kuripika. Oh, yes. okay. Saka you could even just write Humpty and ask him what is this. He could just look at it and say that is Humpty. Yes. So Ari in that stage, and we didn't even know. I like this part. We didn't know that he could read. So one day the father was reading the Bible, and he takes the Bible and he was Old Testament, and he's like, Jesus. I just flip on my pages. Jesus, Teddy, where is Jesus? You know, I just flip on my pages. You know, and the father, ndova kakaska kuzvipika. But no, Jesus hawanikwe ku Old Testament. Let me show you. Ndobva amuvhurira ku New Testament. Paakaona the word, the name Jesus, akafara. Teddy, Jesus. And my father's like, iwe, mwana naverenga. And I'm like, no, that was just a coincidence. He's too young to start reading. And he's like, try him. Sure. Ndobva takutsvaga mawords aanosimboona. You write them down. He recognizes it. You write it down. He was 4 at this stage. Then ndopatakazoona nema-challenges ataiface kuti I think the best thing we can do for our kids is to homeschool them. Yes. So yes. Before you go to that homeschooling part, it's a juicy part I want you to, you know, but what you've just said kind of like register something in my mind. all right. Yeah, because I've watched some documentaries on these people they call the savants. Yes. I'm not sure if it's related to autism, but these are people with, some of them with amazing capabilities. Yes. Ekuti munhu anogona kuita just a minute or two achingotarisa maybe skyline yeHarare, city skyline, and haasati ambosvika muHarare, but angoiratidzwa ka1 in 2 or 3 minutes, ongoitarisa, anokwanisa kudrowa to scale everything nema-windows ari pama-buildings. Yes. Kwete ngoti iyi building ine ma-window, but the exact number and the positions, not of one building, the whole skyline. Yes. And then some of them that I've seen, you know, in these documentaries,
vekuti whatever they read, they won't forget. Yes. And some, whatever happens from a day, or from whatever day, some of them is after an accident, then they get into this, they don't forget. They'll tell you the weather, I mean, the different kinds, some of them super brilliant in mathematics. And I've seen some of them being employed in computer companies as programming. And they are not able to socialize very well. Saka my rooms are on a low light, very quiet. Where they just work in silence and things like that. Yes. It's kind of like sort of it does. relating to what you're Most talking about. Most of those here. people are actually autistic. Yes. And autism are autistic savants. Oh, it's autistic savants. That's the full term. Yes. Oh, For some. for some. Yes, for some. Okay. So, yeah. Even if you watch movies, zine autism, that's how they portray it. Oh. In as much as there are some who face a lot of challenges, they struggle so much that they would need help for the rest of their lives. Zvichingodependa nekuti anozvarirwa ari pa there's sort of like a scale. Okay. Yes, could maybe you're either mild or classic or pakati papap. Oh, okay. Yes, that's what makes each those person are different. differences. Exactly. Oh. So homeschooling. Homeschooling. Yes. I wanted to know what to do, so we decided I leave. I mean, why did you decide on homeschooling? Why not take them to the regular school? Had you tried? All right. So what happened is, before atombotanga kwenda kuchikoro, ndakabva ndatanga inini. Oh. Preparing for school ichazoya kumberi. Apanga kungoenda ku ECD. Okay. Yes. So ari ikoko ndiri ku attachment. I met a lot of children that I could pick personally kuti zvinoita mwana uyoyo ari kundiratidza ma-traits e-autism. Okay. And I realized that those children were very intelligent. The ones that I was able to help were in my class. But I didn't like the way teachers would react to vana ivavo. For example, a child might struggle with control your voice projection. Oh. Yes. Okay. They cannot. Very irregular. Anotodedzesa. Like munhu ane ma-earphones, munhu anenge akaisa ma-earphones haakwanisi kuregulata, anenge achitobhita volume yaari kunzwa iye. Owedza kuregulata but at all too high already. Yes. So that's what they would do. Like tiri pa-assembly, everyone is quiet, munhu obva amutsika, they'll just erupt. You know, why are you doing? And everybody would stop and stare. The teachers would start laughing. And they would say, mukabvunza vabereki vanokuudzai zvavakaita pamwana uyu. I got offended. Okay. Because I was thinking, sando zvinochiitwa mwana wangu ari kuchikoro kwaari. You know, not that all teachers are like that, but you know, maybe these particular teachers, some were very understanding, trying to figure out kuti why is this child like this. Saka from then, and then nekuzoona kuti most teachers didn't know about autism. Don't know. Yes. So I can imagine. Yes, saka izvozvo zvokuti they don't know, I had to go to them, give them my researches, give them methods. Why don't you try this? Okay. You know, before you go for assembly, 2 days before, tell him, we're going to go for assembly on Friday. This is on Wednesday. Okay. We're going to go, and when we go to assembly, I want you to do this and that. I want you to be quiet, and I want you to run around. Thursday, tomorrow we are going to for assembly. This is what I want you to do. And Friday, when we go for assembly, he's calm. Oh. What other struggles are you facing? He doesn't want to write his maths. What does he like? He likes cars. Let's do maths using cars. Oh. You know, instead of just 1 + 1, you draw 1 car plus this car. What is that? I say, how many cars do we have? 2. So if we take 1 car and 1 car, we put them together, what do we get? We get 2 cars. Well done. Things like that. So it took more effort for the teacher. Yeah, it's a lot of effort. That's a lot of effort. It's a lot of effort. Exactly. So I'm thinking, if my child is going to be struggling like this, isn't it better for us to homeschool him? If he's going to face, because the teachers would know, Mamvuta, I understand what you're talking about, but look, I've got a whole class. How can I be
drawing cars. Honestly, For one particular child. I will try, but... it's not an easy situation for any teacher. Exactly. It's not. So, well, if they are going to struggle like this, it's not that this child is not intelligent. It's the teaching methods that the teacher is using that are not suitable for to their child. kind of intelligence. Exactly. Yeah. Exactly. And that moment I can go back to it's a done deal. Talk to about the next level. Okay. All things being equal, can I add that kind of, especially that particular child that I'm talking about. Within half a year, and grade 1. The other half are grade 2. That's how smart he was. But he had challenges that, if addressed, that's what made us decide, let's homeschool these kids. So in the process of so that part you could, by professionally you were not a teacher. I was not yet a teacher then. You were not yet a teacher. Yes, I was on attachment. On attachment as a teacher. Okay. Yes. All right. But you had started out as a marketer. Yes. Career wise, and so you had to have a change of career. Yes, it's something that we came to decide, me and my husband. To manage this situation. To manage the situation. Okay. Yes, yes. And after that, my son, struggling to write. His hands were weak. But he could read. Okay. So we're trying to figure out how best can we help him. We need to do something. Went on the internet, did our research. They told, you would read stuff, look for bubble wraps. You do exercises, make him open the door, make him carry 5 liters of water, make him all these things that we were trying to do with him. And Tadaro, they worked. Okay. One day, so it's like working on his muscles? Oh, yes, on his fine motor skills. Okay, fine motor skills. Okay. So one day, he's making noise in church. I give him a pen and a paper. I'm like, just do something. You're noise. Just do something. And he does the most amazing thing. He writes the names of all his class members. And he's like, he was so excited. That was the first time he ever wrote. We had gotten to a point where we were saying, we'll just maybe buy a computer, get him to write on a computer. At least he doesn't have to have that pencil grip. He doesn't. But this particular day, I just give him pen and paper. He's just write something. Okay, be busy with something. Just be busy. That's when he wrote members. I still have that. He sees it and he gets excited. I couldn't discard it. It was that one miracle, one of the many miracles that I kept seeing. He was so excited. Mama, look, this is Jonathan. He wrote the whole name. Mama, Michael. Mama, Ninyasha. And I remember I was so excited. I went to the preschool teacher, and the preschool teacher was like, you don't know your son. The other learners don't even know their names. He knows their names. He takes all the books, he distributes them. He knows, he reads, this is Michael's book. He goes to Michael, he gives it to Michael. I'm like, you're lying. I was like, I'm telling you. He was in ECD then. So we're thinking, okay, if he's able to do that, okay, let's push him into the mainstream, and see what happens there. Okay. And then the other 2, we can homeschool them at home, since they were showing to face more challenges than he was. Okay. Yes. So I go to the class teacher, I explain my case. If you're an autistic mother, you're always knocking on doors. They know you, that there is my Mfutai. She's always here. If she's got any challenges, she will come back to school, So first time meeting, nice to meet you. My child has autism, but he can read. And she's like, why are you teaching your child? I didn't teach him to read. He taught himself. No. Because, she was all everywhere. And I was like, okay, I know this. I've read about this. I just calmed down and I say, okay. And she said, sure, after some time, a month, he called me. Can you please come back? I think we need to talk. I came back. What is it that you said? You said he's got what? And what is it? Is it that he's got too much intelligence? What?
So I had to explain and everything, and we decided to leave him in the mainstream. The school was also Adventist run, so Okay. you could always come back, you could always communicate, and if there are any challenges, and the numbers were very small, and they sort of created a family within the classroom, you know, so everybody would have his back. Whatever challenges that he faces, if maybe they're playing a game and he doesn't understand, he gets frustrated, they would sort of, okay, akachuya wait, you Okay. know, and I liked that. You know, it was very good for him. But for the little girl, it was a different story altogether. Everything that worked, even Nanasi, we are still struggling with her hands. Oh, Everything that we did there, we tried here, but okay. It's different. it's different. Wow. It's So different, challenging. yes. And then we decided we are homeschooling them, and then it just dawned on me, you know, getting a school for a child with autism is not an easy job. It's hard. Most of the schools that are there, most of them, they are quite costly for some children. Some can afford, which is good, but some can't. Yeah. So my husband was like, okay, fine, we are trying to do this, but we need to make a living at the same time. How about we have a center that we can homeschool children who are like that at the same time, homeschooling our children? Then we looked for therapists because, well, that's what we do usually when you have autistic child. They need occupational therapy, they need speech therapy, they need behavioral therapy. Okay. Yes. So we wanted a scenario where the therapy is not just a session. Okay. It's a full day. Whatever it is that the therapist recommends. Are these supposed to be part of the school staff, or No. they are consultants? They were Support. consultants, exactly. Okay. They would come, they would assess our children, they would tell us, you know, this child, you need to work on A, B, C, D, you do this, you can do this, you can do that. You know, he needs my hours a day, I cheated this particular thing to be able to help him with that. Okay. Yes. So the thing is, they were quite expensive for us because maybe one therapy session would cost you like $50 for maybe 30 minutes, 2 hours. It was expensive. And we realized that there were a lot of other parents like us who could not afford that. Yes. So we decided if we can have them come, consult, we take whatever recommendations they make, they are part of the school system. Part of what we do, if we are learning, if it's colors, they are part of what we are doing. Okay, Yes. incorporating it Yes, into the exactly. activities Yes, and yes. sort of, Yes, so that's what we did. And yes, we were able to start that project. We had children coming. I think now we are housing about 16 children. Yes, with autism. And it's been very, very helpful for parents, even for Isusu. It's been therapeutic for me. Oh. For yes, I enjoy doing that. I celebrate And with I the can parents. imagine that, you know, the parents who bring their children to your school, knowing that you have your own children and you are a mother who has experienced this, I think it gives them a high degree of comfort and, I mean, assurance that our children will be treated right. Yes, and so on. Yes. And So, it's happened that most schools that help children with autism, they are run by parents who have children with autism. It's like there was a gap in our country. Okay. Yes, something that was not addressed. In as much as the government is trying, you know, but paizongosaririra here and there, and they were able to help to come in. So of late, there have been many schools that have actually come up. Oh, okay. Yes, including our school. Yes, and we have really been grateful for the support that parents are bringing into helping other children like that. Yes. Okay, yes. So that, that's really, you know, something important. That challenge, turning it into, you know, a platform for ministry and reaching out to others. Instead of wallowing in tears of self-pity and, you know,
I wish I had different children and so on and so on, but it's a point. So these children are gifted and they are capable, but differently. Yes. And it needs patience and a lot of, I mean, you have been researching a lot. Yeah. I have. Yeah. And I've been going to God a lot. I think that's what changed my spiritual life. I went to people, I couldn't find answers. You know, people would say, I'm not sure, you know, maybe you should try this. Some would blame me. Then I just got to a point where I realized, Kuti, the one person who can understand is God. Is God. Only God. Only God. I would have episodes. Kuti ndinogona kustruggle ne the future. You just unozvikwadza musoro mako uchifunga kuti okay, we are talking of puberty, adolescence. What's going to happen? They struggle with this. How are they going to cope with that? Then you're anxious. By just thinking. And I would go to God, and God would answer me. You know, one time I was worried about what my boy was going to be like kana akura and Tatirpa camp. I was praying about it. I'm scared. I don't know what's going to happen. I know I'm not supposed to worry about what's going to happen then, but calm me down. Just help me to just get a footing on this. Then I met this, my husband actually, I met this young man. Got okay. And he just walked up to me and said, pen. And I gave him a pen and he didn't bring it back. I'm like, okay. I didn't talk to him, but there was something about him. I'll show you. I'm like, okay. Then we went to the service Manero. I know it was in the morning. Then I saw this young man. And I'm like, during the service? During the service. I'm like, that's the young man my husband was talking about. He was well dressed. Akatombogara for some time. But he was okay. Kwandiri, that was an answered prayer. I went to God. I'm like, okay. Thank you. That was an answered prayer. Thank you. Exactly. That's all I wanted. I saw him. He wasn't laughing on his own. He wasn't disturbing other people. He was he was well dressed. He was sitting down. She was sharing her experience. Oh, nowadays oh my God, it's a disaster. And we were laughing. Okay. And it calmed me down. And I was like, so it was like God saying to you, don't worry. Yes. You know, Kanasha, he'll be fine. You know. So that's how God has been there for me. A challenge if I get all stressed up about something that has happened or that's going to happen, you just get someone who comes just to tell you it's okay. Like my youth church, they would come. Today, and I'm not going to church. Okay. Things like that. Wow. And there's a show I would spend than chasing. Then another youth, Mukomana is busy chasing Sisi outside. Visa danger. No, Atipa, come back, sit down. You know, service your pair. That support. Exactly. That support. It's reassuring. Exactly. And yeah, I mean, everybody needs that. Yes. Because, you know, some of the challenges that Nosangana Nadzo, or a lot of challenges, sometimes all it takes is just knowing that some people understand. Yes. And they are with you. Yes. You know, you remember when Jesus was in the Garden of Gethsemane, so there's somebody out there, maybe, I mean, if only people, solve a problem, if only you can just support and, you know, appreciate what I'm dealing with. Yes. Yeah, and I think you have really said something so important. One diagnosis. I know what I'm dealing with. Yes. It's the diagnosis that no go and what we may even be making it worse for vabereki ivavo. And munozoti nyaya dzakadaika. Vanhu vanogona kutovengana mumhuri. Very true. Kuti hatichatoendi kwaba mukuru. Ndo vari kuita izvi. And so on and so on. Saka zvinhu zvinogona kuva nemachallenges akawanda. Tiri kuti zvakakosha kuti tikwanise kunoongororwa nekunotariswa whatever health conditions
it could be relating to this or others. Zvooneka kuti. So, but how about the church? How can the church be of help based on your experience? Is the church doing enough, or are there gaps also? I'll be honest. The church inobatsira on an individual level. A particular person takes the time yokuti maimfuta vati mwana wane autism. I have no idea what autism is. Let me go and research. They go, they research, they come back, they are excited. I read kuti vanodai, so you have to do this. Is that what you're doing? It gives that support. Then you go to another level or another group of people. You try to tell them, mwana autism. They don't care, they don't research. They just believe kuti mwana anofana kuroha, kuti mwana adzikame. And then that ignorance inotikuadzisa tese, because you are bound to say things that are going to hurt me. And you are bound kuzotokonzeresa vamwe vanhu vatange kufunga negative about this parent who's struggling kuti abatsire mwana wake. And then I was very fortunate after receiving that diagnosis. I was even being invited to churches to present on autism and what the church can do. I found quite a burden yangu inini kana ndauya kuna Mwari, kana ndauya kuvanhu vaMwari. Mese monditarisa ndichistruggle nemwana. Ndoitonge ndinopenga. Most people vanopedzera varegedza kuya kuchurch. Nekuda kwevana, nekuda kweresponse yandopiwa. People are eyeing. They are looking at me. If an elder tries to reach out kuti abatsire mwana, madzimai akutotanga kutotaura zvavanotaura kuti baba ningi vari kungoramba vachingoti tik. You get it? It's now something completely different from what he's trying to do. So at the end of the day, everyone just stares at you. Uchita zvawakuita. Havanoshuta mafilm. I remember one time, this lady, vaipinda a Roman Catholic. So you know the services, they are quite the same. Saka pachidyo paye kana pastor vaita zvavaita, akazvimasta, akasvika kanomira paside papasta. Pavari kudai. Arikutedzera haasi kupa hake anything. Iye akangodai ari kutora chidyo vachipfura, you know. Vanhu vakamufrustrata, vakamuti mi munabata mwana. What is that? Zvangachita ari kudisturba maservices. She just had to take mwana vanogara kumba kuti kuchecha ndichaita sei handichauyi enda kuna anoteera iwo anenge vachitotawo good riddance. But for me chechi kwedu vanenge vachitoti musiyei anofarira like sisi vanofarira ma-long waves. Saka munhu anoyani wivhi yake akabatwa akagadziriswa akaita sei vaakutoziva Mwari kutoti inini wigi handipfeke kuchechi ingatodonhetswa nati. You know, and we laugh about it. Yes, so they've been very supportive. I don't want to lie. Vanhu vepachechi pedu vanondida, vanoda vana. Vamwe vanotomboti nhasi lunch chimboti pai. Wozoudzwa after some days kuti gore riya randakati ngavauye palunch akazosiya aputsa. No, don't worry about it. We knew that something like that could happen. So it's not supposed to be yango problem. Kana ndatouya kuvanhu vaMwari ngatibatsirane. It can be just a word of comfort. You know, this one pastor was invited and palunch and he was mwana angachingo mai vachona tinopinda navo here. And he's like, no, ane autism. I wasn't even there. Isusu tinota tongomujaira. There's a certain period anokwanisa kuita sei kugara, but mukaita ngema stretcher, he's now everywhere. Akumhanya achikwira achidzika achiita sei, but mukaimba anodzikama anototarisa, because my little girl can sing but agonotaura. Saka vanhu vanotozviziva. Pakainvitwa group anenge akagara mumaroom achisekerera achiratidza kuti I'm enjoying my music, you know, and which is a can good sing thing. words, Can verbalize sing words. Jesus loves me, but cannot talk. Okay. Yes. How old now? She's 5 now. Now she's 5. Yes. So vanhu vekuchurch, that
ndorutiziro rwedu. Ndorutiziro. Yes, kana tatouya kuchechi tatouya kune vanhu vatiri kutarisira kuti vakazara nemweya waMwari, and they will understand what it is that I'm going through. Yes. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Nguva yedu ndo yaita shanji. Otherwise tinotenda zvikuru. You know, you have such a rich experience and so many lessons and insights in different areas, education, the family setting, church, and you know, all these I believe kuti kune viewers edu mumwe nemumwe ane chaabata, ane chaadzidza. Mumwe anogona kunge asina vana vane condition yakadaro, asi anogona kunge iri brother yake, anogona kunge kana kuti anogona kunge vari vazukuru vake, or some workmates or church mates and things like that. So Shamu is not everything. No. Mamwe ma-conditions atori different sezvamataura kuti mwana anotouya ototi pauri ipapo haatoziva kuprocessa kuti kurova uku saka zviri kurevei, you know. So because of condition iyoyo, so toda kutenda zvikuru ende tinoshuvira vana venyu kuti Mwari avakomborere, avaitire zvakanaka, nemarriage yenyu irambe ichingosimbaradzwa, nechikoro chamakatanga Mwari akukomborerei, nevana vanouya ikoko kuti Mwari avaitire zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Pari zvino tichakumbira kuti mutipo munyengetero zvikuru takanangana nevabereki vane vana kana kuti mhuri dzine vana vari autistic. Yes. Ngatinamate. Kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kungokutendai Mwari nekuti munotizivisa zvinhu zvakawanda muupenyu hwedu kuti zvitibatsire. We thank you, Lord, for this time yamatipa. Tokutendai Mwari nekuti there are a lot of other parents variko vari kutambura vamakapa vana vakadai so. Tinoziva chikuru kuti Satani wakakandirwa panyika, ndiye anoshuvira kuti tirwadziwe tichishungurudzwa. But we thank you for the hope in Jesus Christ. Kuti munotipa simba rekufesa ma-challenges. Batsirai each and every parent out there. Vamwe they are struggling with denial Mwari. Vamwe havasi kutoziva kuti voita sei. Vamwe vari kutsvaga zvikoro zvekuendesa vana ava. Vamwe vari kutoshaya mari yeraramo Jehovah. Ishe, meet every child and parent at their point of need. Makazviita mukati meupenyu hwedu Mwari. Mukatiratidza Jehovah kuti in this struggle we are not alone. You are walking with us through it all. Fambai navo, vasimbisei, vapei tariro. Kuti after everything has been said and done, pamunouya Jehovah, our children are going to speak. Our children are going to walk. Our children are going to be able to relate to us Mwari. Tine tariro yekuya kwenyu inofadza. Batsirei Jehovah, tirambe takabatirira pairi. Tokutendai nemukana wamatipa wekuva nechidzidzi nekutaura ikoko, ende tinotenda nenguva yamatora kuteerera munamato wedu nekuti tanamata tiisa zvose muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Amen. Wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazotyi, titerere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwa ari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha. Tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina
parwendo ngerufaro toyenda ngerufaro toyenda toimba parwendo atiregi kuimba moyo iri kushinga dakara tinosvika toimba parwendo ngerufaro toyenda ngerufaro toyenda toimba parwendo atiregi kuimba moyo iri kushinga dakara tinosvika toimba parwendo atiregi kuimba moyo iri kushinga dakara tinosvika toimba parwendo atiregi kuimba moyo iri kushinga dakara tinosvika toimba parwendo. Kwaziwai vadiwa vatariri nevateereri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzekuti tibatsirane nemadzimai kuti vararame izvo zvavakasikirwa naMwari uye vachizadzisa chinangwa chavo chavakaisirwa pasi pano. Tinokurukura nyaya dzakawanda dzakasiyana. Mazuva apera taitarisa nyaya yeempowered woman, financially independent woman, tikatarisa nyaya dzeindustrious woman. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro pe-refined woman. Tiri kuda kuti titaure kuti nyangwe munhu vatakataura vaye vari industrious, vari financially independent, toisa ka-refinement ipapo. Kukurukura nyaya yedu tine vadare vatinawo vachatibatsira kuzeya nyaya iyi. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mindfulness, ndinohosta show inoyi. Ndinofarira zvakare kutaura nemadzimai panyaya dzakasiyana. Regai tichingamidze vadare tichitanga nevari kuruboshwe rwangu kwekutanga. Kwazisai vateereri vedu nekutizivisa kuti imi ndimani. Kwaziwai vateereri, ini ndinoitwa Victoria Nkomo, ndiri mai, ndine vana vaviri nemuzukuru mumwe chete. Ndinofarira kudzidzisa madzimai echidiki nenyaya dzegrooming uyezve nekuti vangagara sei mudzimba. Tinoda kutenda. Yes, she's a grooming expert. Vanodzidzisa zvakanyanya pamusoro pekuti vanhu munogona kushambidzika nekuchinda sei sana mai. Yes. I am passionate about women's mentorship and the girl child. Yes, thank you very much. She's passionate about the girl child and woman mentorship. Yes, mama, tinokuchingamidzai. Kaziwai vateereri, ndinofara chaizvo kuva pano zvakare. Zita rangu ndinonzi Sitabile Mangwengwende. In my life, I work a lot with young people, talking about professional behavior in workplace. What is it that gives a young person the competitive edge to be visible, to be outstanding? So I really get excited about these programs that make the woman much more comfortable in her skin. Yes, tinoda kutenda. Yes, vari kurudyi kwekupedzisira. Good day to you all viewers. My name is Faith Kidzaim Saringo. I'm an entrepreneur. I'm a young woman who's still trying to make it in life. I'm here to learn and tell you all about what I've learned in life. Yes, thank you. Tinoda kutenda. Ndinovimba kuti vadare vedu neexperience yavainayo nema areas avabata ava vachatibatsira kuti tinyatsozeya nyaya yatiri kutaura nezvayo. Saka ndinoda kutoti titotanga kutarisa kuti chii chinombonzi refined woman. Yes, maingo mutibatsirei kuti chinonzi refined woman chatoda kutaura nezvacho mudzimai akaita sei ari refined. Tichitarisa vara rekuti refined inoreva chinhu chinenge chakapolishwa, chiri flawless, chinenge chisina mavara, chinhu chinoyevedza kutarisa. Mudzimai ari refined mudzimai anoziya zvaari, mudzimai anenge ari in line iye pachake naMwari, mudzimai anoziva kuzvibata,
mudzimai zvekare anenge achiziva kuti ndiri panzvimbo yakadai uye pandiri panapa ndinofanirwa kuita hunhu hwakadii, even pamapfekero ake nemafambiro ake, zvikuru achiziva kuti mukati memwoyo nepfungwa dzake akagadzirisana naMwari wake. Yes, mama, tibatsirei kuwedzera ipapo mai Mangwengwende. Ndichiwedzera pataura naMai Nkomo kuti a refined woman is a woman who is self-aware kuti zvandinoita izvi zvinondiwadzanisa sei nevamwe vandigere navo. Saka munhu anogona kutaura zvekuti kana achitaura matauriro ake ari kuziva kuti ndikutaura nani. Munhu ari kudenga here, munhu ari pasi, munhu asina chindini, munhu ane ability inonzi listening skill. Haangoti kana mwana achitaura but ndinoziva. Munhu uye anotarisirwa kunzi kana ari muteam pari paDorcas, she's a team player, ndo refinement. Can you make people want to work with you? Can you people want to make people really appreciate kuti ningi kana ari pakati pedu zvinhu zvinofamba? Munhu uya anonzi ma-soft skills ariko mazuva ano ekunzi soft skill is that attribute that makes you stand out. Unogona kunge wakaenda kuchikoro but kana usina inonzi soft, hazvidzidzwe kuchikoro, zvinowanikwa mukurarama kuti pandasvika panapa hembe yangu ndiyo here, magariro angu ndiyo here, ndinofanira kutaura here. Hakusi kupusa but it's just knowing the times that you are living. Wakatochenjera unotoziva kuti ndinofanira kutaura ndichitaura ndichidai nguva ipi, mubvunzo yandinofanira kubvunza ndofanira ibvunza here, or I'm being intrusive, ndakupinda mupersonal dzevanhu. Ndobvunza rini? Unofanira kuziva zvevanhu vaugere navo, but when do you ask, how do you ask? Mune murume here chakati pane imwe mibvunzo inoda nguva nekunzwisisa neukama kuti uri padhuze here. Ndio refined woman. Okay, saka apa tiri kuti munhu uyu ari kutoshandisa pfungwa dzake kuti azive kuti apa ndiri papi ende ndichabehaviour sei. Anditika munhu ane manners ari kuziva kuti zvinhu zvandiri kuita panguva yakafanira nevandiri kurelata navo panguva yakafanira. Ndafarira panyaya yematotaura yekuti mubvunzo, pane mubvunzo yekuti vamwe vanhu vanogona kutongosangana newe vakutongokubvunza kuti mune vana here, une chiyamataura yekubvunza kuti une. Saka zvimwe izvozvo kana munhu ari kuziva chekubvunza nechisiri chekubvunza ndio refined woman wamuri kutaura nezvake. Refined woman, yes. Yes, Kudzi. Ini ndoda kudefine a refined woman as a total woman. Munhu anokwanisa kuita zvinhu zvese zvaanogona kuita in their ability. Munhu anogona kupinda pazvinhu zvese achigona kufita in. Haasi munhu wekuti akaenda kumusha obva asvika obva atanga kuti I can't do that. Munhu wekuti kana achinge asvika pa a certain place anogona kukwanisa kuita fitin achiita zvinhu zviripo ipapo. Achinge asvika pane vanhu vari professional nyangwe asingazive zvinhu zvepo, munhu anogona kumira akagona nyangwe asinganzwisise, munhu anogona kutobvunza kuti saka zvinofamba sei and fit in and be that person panzvimbo yaanofanira kungona kuziva kuti kana ndasvika panzvimbo yakati ndichaita izvi because ndo zviri kuitwa panzvimbo iyoyo panguva iyoyo. Okay, yes, that's good. Mama, mai Mangwengwende mataura nyaya mataura zve-soft skills. Anditika kuti refined woman ane ma-soft skills asingadzidzwe kuchikoro. Unogona kunge uine madegree une chi asi usina refinement, usina ma-soft skills. Yes, maitotisani tibatsirei ma-soft skills aya. Ngatimbofamba ine kuti ma-soft skills aya chi chinonzi ma-soft skills. Soft skills are those attributes that you don't go to school for, like a degree or a diploma, but they are learned through observation and assimilation by what you observe, by even being corrected as you're growing up, that we don't do this here, no, this is not the time for this. So, and soft skills are not necessarily possessed by people who have an education, who have attained the highest education. Even people who have no education have soft skills, and sometimes probably the best soft skills. Okay, sorry. So you are saying kuti kuenda kuchikoro akupe munhu ma-soft skills? No, it okay. doesn't necessarily. What she's saying could, if I understand the other skills are my hard skills. The degree, rema doctor, remai, and my hard skills these days, vanhu employer, vanhu you find kuti inini zvinhu zvikanditenda kwa-doctor ndotanga ndatombogugla kuti ndanzwa musoro ndadi ndozosara ndoenda kwa-doctor kanganisenda kuti dai mandipa antibiotic inonzi chakati chakati. So those are hard skills that can be found in school academic. But my soft skills autaona amai tutisana aya ndiwo ari kuti
she doesn't have exposure. Okay. It's not about going to school. school. My son, Yes. exposure. Yes, it's exposure. And exposure doesn't necessarily mean being exposed to the outside world, going Okay. to the UK, Zambia, Malawi, or traveling. Exposure means you've been exposed to how people conduct themselves, how you are meant to conduct yourself. Okay. My grandmother is an example for me. I learned my soft skills from her. She was a rural woman, but she had the most amazing soft skills. And she had so much organizational skills, because soft skills include organizational skills, communication skills, social intelligence, emotional intelligence. And by social intelligence, Yes. we mean how you manage your interpersonal relationships. So social. It's a social thing, how you conduct yourself within society or when you are with other people. And then there is emotional intelligence. It's how you are aware of yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? How do you relate to people? So that even as you are relating, you can self-correct and say, oh my goodness, I was about to make a mistake. I must draw back. And if you do make the mistake, you apologize. I didn't mean to say this. I'm sorry. This is not, didn't come out okay. You apologize when you've seen that you've put your foot in the mouth, as it were. Okay. tichiwedzera ipapo futi pamasoft skills tinoona kuti munharaunda dzatinogara kune vamwe vanhu vanoyemurika mutauriro wake mafambiro ake, then unonyatsoona kuti amai ava munhu akakwana. Okay. Anogona kutaura nevavakidzani, anogona kugarisana even nevanhu hama neshamwari dziri papo. Kana uchiona even kumachechi unoona kuti munhu akasununguka, munhu anokuti kana une dambudziko, munhu wekuti unokwanisa kuenda wakasununguka kuti nai ndaitawo dambudziko rakadai, unokwanisa kundibatsira here. Those are some of the soft skills. Hazvidi chikoro, zvinoda hunhu. Okay. Saka refined person uyu munhu ane hunhu, munhu ane manners, ende ari maburitsa zvekuti munhu ari socially intelligent, atiti une social intelligence, emotional intelligence. Okay. Ngatiendei pakutarisa maybe munhu asiri refined, an unrefined woman anoonekwa sei? Okay. Kudze. Kusarongeka chaiko. You can tell ukasvika pamba pevamwe mai kutoti unotoshaya kuti pano pana mai here, kutotadza kurongeka kuti unogona kutoona kuti vasvika na1 vana havasati vadya breakfast chaiyo, vana vakuchema nenzara, kutongoziva kutotongoona kuti munhu haana kurongeka zvachose, haana order. Kutoshaya order. Yes, my mom. To add, pane zvazvaona kudzi, unrefined woman is a woman ane kama misfit kekuti hazvinyanyatsoti jekere paari iye pambiri pake iye hembe dzake haanyatsodziitisa zvakanaka. Refined vataona mainkomo paipai is kutoziva kuti hembe tese takazvarwa takasiyana. People, okay, we worry about it, ndoda kuluza weight, ndoda say, but sometimes pane mumwe vanhu vanenge vakatozvarwa vakasimba vekuti vakapfeka hembe yavo noti inini ndakunoda kudya sadza ndifit kwese ndisimbe ndifit kwese. It's because the person is aware of herself. She's refined. She knows kuti this is the dress that sits on me properly. I think we'll talk about that on another day. But munhu asiri ari unrefined, munhu ane ruzha akasvika panzvimbo anongotanga kuzhangandira. I'm saying, munanoseka steregas because let's not say munanoseka because I love talking, but I want to think I'm not. We leave that for other people to comment. But what I'm saying is, there is confidence. There is just a person who's an extrovert who loves talking to people. Ndipe munhu ari unrefined. Ndozvandoti akasvika panzvimbo munhu ada kutonga, ada kubvunza zvatosirizvo makanganisa apa ndinoziva kana mumwe vanhu achitaura dai tiri vadare takadai mainkomo akada kutaura nyaya aipapo makanganisa mainkomo aiwa maitotisana hazvizvirizvo kuda kuti polishi yakati shote kuchikorobha chinonyasvika kwese kumakona. So ndo munhu ari unrefined, munhu anosvika panzvimbo wants to be in charge even when they don't know. They don't even ask questions. They can't say how is it done. And sometimes it's not, they don't even know they are not refined because they don't have exposure. Because as we interact, we appreciate how to relate to people. Phone no dairwa say, unotsenga say,
unopindurana sei nemwana wako nemurume wako namaid wako unozviona zvichiitwa nevamwe kuti I saw the people relating to their maid like this. I saw the people even kana uri refined even kungotuka vanhu papa kungoti kana muri mukiu wacho ndabirirwa handidi zvokujairirwa ndito refinement. You can even say, no, I don't think we can relate like this in a nice way. So can uri unrefined, uri opposite yokuti, do you stop and listen? Are you a team player? Are you organized to rattle which tasks need to be done first? Yes. Can you be trusted to say, mukasira amai mangwengwende, munowana zvaitwa? Can you be trusted to be in that space? Okay. Yes. Ari unrefined. zvekare tinoona ari munhu uyo wekuti haavimbiki. hamusati mambonzwa muchitaura nyaya kuti panoda kuitwa chakati wakati itai mainkomo wabvanzi vatadi kutongoregedza apa asingavimbike anogona kuaccepta zvinhu zvaasingakwanise kuita but chakanaka kuti handizvikwanise mungandibatsira here. Ende unoona munhu ari unrefined iyeye munhu asina order. asina iye munhu arambira mainkomo iyo tiri kwatiri koko auti amainkomo havaiti inokushaya kuti refinement was there sick kuti mainkomo havaiti. Who are you to take kuti mainkomo havaiti? If you have to say it mainkomo apozi tikuda kuti tine basa rinoda kuitwa iyi toda mudzimai toda kuitisa lesson yezvakati ponzi mainkomo ini nditoziva kuti maybe mainkomo havaiti ndikazvitaura ndizi. Sometimes people don't necessarily have to say it. You just see the mood drops. And people keep quiet. Okay. Because those are refined people who are like, okay. You know? Saka iwo as a hostess nofana kuziva kuti tipei rimwe zita wakumanage people and situations. Uchasiya kuti unrefinement yekuti vanhu vazokuti haiwa ipapo hai kana zvakadaro ngazvivhare. So yeah. Even when you want to say something just truthful about me, you need to have the package it correctly. Choose the right words. Kuti dai mambo vamisa dai mavapa assistant wakasimba gore riya vakambo. So if you are munhu ari unrefined matauriro ake anotobudawo futi ari asina kubuda zvakanaka kana zvekare. Sorry ndakudimburai. Munhu ari refined handiti titi when you are refining something handiti chinoenda through a process. Munhu ari refined haana kungomuka ari refined. Akaita a process yekudzidza. Unrefined munhu ari content nepandiri handidi kudzidza handidi precisely exactly. Munhu ari refined that is informed by arrogance. Very unrefined has a degree of arrogance that I know it all. Yes. I don't tell me. So you know how sometimes you go to an event and you're like, wow. Some of us, we sit there and we're like, I love this. Oh, you can put that together. Oh, and this. And I'm making notes internally. Or I go to someone's house and I'm like, but an unrefined person comes and says, they don't even take time to appreciate. But as and people who are like unrefined, they think things just fall into place. And then if they are meant to organize an event or chato, and they've been to many weddings, but they've never really been open to learning. So an unrefined person is not open to learning. They are satisfied with the fact of who they are. They are and they are deep in their arrogance. I know it all. So when they finally get a chance to show off, they are found wanting. Oh my goodness, things are just like tripping all over each other, and then they will go around and then they'll start blaming. No, the caterer did this, and they don't introspect. Introspection, yes. Know this. When saka tiri kuti pa unrefinement pane arrogance, handiti tambotaura futi kuti pa unrefinement pane kuzhangandira, handiti pemoti munhu tiri kuda kubata pane kuzhangandira apa. Kune vamwe vanhu vangori generally loud, tine ma personality akasiyana, tine ma temperaments akasiyana, kune vari extroverted. Saka tingati here vanhu vese vari extroverted vari unrefined topa balancisa sei, because kune umwe munhu anotongoti akasvika ungoti hello muri seiko panapa topa balancisa sei ipapa kunzana mbota zvinoenderana nevanhu vacho kwavo uri kusvika. Haungati uchisvika pane vanhu unoziva munhu one ipapo and it's your first time kuenda ipapo. Zvinoda kuti umbomira udzidze kuti vanhu vandinavo vakamira sei, vari sei
tsika dzavo dzakamira sei. mubvunzo wamaifundisa kuti vanhu vanoseka vari havasi extroverted refined here. Okay, aiwa let gaikudza me ambotaura gaimudiki ataure timbonzwa muono munyowani let me be refined. Good. Doesn't always follow kuti munhu are allowed, it means kuti haasi refined. Thank you for But that. also there is a thin line. My nephew always says there's a thin line between a person who's confident and a narcissist. Okay. Yeah. Narcissism nanozviona stereng anozvinzwa stereng. Yes. So ndopanopinda unrefinement ipapo pekuti munhu anenge achitongozviona kuti inini. So when you're an extrovert, you have to be careful kuti uri kuona kuti pauri kusvika pane vanhu hausi kuzoita overtake here zvavanga vachiita zvese. Iwewe yes you talk, you have to get pane vanhu ipapo inoita blend in wototanga wototaura nyange uchitaura sei vanhu anofanira kuita welcome whatever it is that you're saying. Paunotosvika kuti unotosvika bototaura zvisiri izvozvo. Let's be refined. After you. So I think that extrovert people are beautiful people. They live in situations. Because if you sometimes you can get to a place and they say there's a party begins at 2 and you find 20 people and they're all sitting there, and then it just takes one person to come and say, "Hi everybody, happy anniversary. Where's the you know, where's And I want to defend so the what extrovert. I want to say is this: the energy that a refined extrovert brings is different from the energy that an unrefined extrovert brings in. All right. Right. So Okay. it's about energy. What kind of energy are you bringing in? Is it a positive vibe? Yes, as the yes, young yes, people say? yes. Are you positively vibing? And or is it negative? And it's very quick. It may take 3 minutes or for you to sense this is an extrovert. Okay, let's hear what they have to say. And then in 3 minutes you're like, this extrovert is on the unrefined side. Or this extrovert is just a happy, bubbly person. And they're trying to get the mood to of liven. people to liven up. Oh yes, Mama. Imimi maybe toto say passport like bagara muri extrovert. So I just want to cement what my son is saying. I want to say I'm a person who loves laughing. When I get to a place, I just get there and I'm already got my energy and kumba. But one thing that I've noted in my life, if I talk to you and I laugh and I see you cringing, I can actually know, no, this is not the right place. Believe you me, there are times when you can see me really quiet. But I'm refined in that. I appreciate people that can't handle my energy. But when I get space and people are in the same rhythm with me, look, I've been known to kudoka squared kuti ndinomboitawo zvokuti vanhu vanongonakidzwawo kana ndasvika but zvine refinement. Saka hatisi kuti vanhu vese vanotaura vakazhanganira. Tiri kutoti munhu nyange uchitaura une personality yako iyoyo unofanirwa kuya nerefinement. Because variko vamwe vanhu futi vekutoti nyange akanyarara muintrovert wakewo but ari unrefined. Yes. Because kunyarara doesn't mean kuti you're refined. Anditika. So we want to say kuti kumadzimai kuti uve mudzimai ari refined sekudefina kwataita apa uri munhu ari kuziva how to behave panguva yakafanira, uri munhu ari organized, uri kuziva mashoko ekutaura, communication yako, uri kuziva ndinotaura zvipi, ndinovhunza zvipi panguva yakaita sei, ndinoita sei panguva yakaita sei. And maybe tikabata pane word rimwe rambotaurika kana kuti rekunzi kuchenama, kune kuri kuita sei munhu mudzimai akachenama, tichibalansisa nerefinement. Mudzimai anenge achinzi mudzimai akachenama munhu asingaudzike chinhu, munhu asingadzidzisiki, munhu anoti ndinoziya zvese. Zvakafanana nemufananidzo wokuti ndinogona kuenda kuna maitutusani ndoti maitutusani ndaona dress rako rakadini, abva kuti ndikuziya ndabva kumba ndakadaro. Munhu uyo wokuti kana kuti haaprocheki because unotoziya kuti ndikada kuti ndinoda kuti ndimugadzirise anotonditsamwira kana kuti atozondiudza mashoko. Zvinowanikwa kazhinji mudzimba mumisha matinogara kune vanhu vakatonzi mai nhingi havatangike vakachenama. Kuchenama kacho une zvakawanda zviri mukati mezwi iroro. Okay. Saka apa tiri kuti kana uri mudzimai akachenama, uri mudzimai ari kuzhangandira asiri kuziva zvekuita panguva yakafanira, itori unrefinement iyoyo. Saka tiri kubatsirana zvino takumboenda pabreak, tichadzoka tonyatsobatsirana kuti saka refinement iyi inouya sei uye ti mabenefits erefinement
refinement ndeapi togona kubatsirana nekukudza vana vedu vasikana vachitori vadiki kuti vakure vari marefined women. Tinotenda tobatana after the break. Tinoda kukuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu Virtuous Woman. Patiri kutaura pamusoro pe the refined woman, tabata definition yekuti mudzimai ari refined akaita sei, tikataura zvema soft skills anofanirwa kunge munhu achipozesa, ende tikabva tatoburisa zvakare kuti side rimwe remunhu asiri unrefined munhu akaita sei. Saka iye zvino tichienderera mberi nehurukuro yedu, toda kuti titaure pamusoro pekuti ndeapi masituations kana kuti mabehaviors anoburitsa this refinement. Tinomusangana nemasituation api anofanirwa kuti kwakurefainika aka kavepo pamunhu. Yes, regai nditange namai tutisana. Refinement, masituation kana mabehavior anoburitsa refinement ndeapi? Okay, maybe before we go to those situations, maybe maybe let's do the five points, 4 W's and 1 H, like people, journalism students use. So refinement is about, or soft skills is about how, who, where, why, and which. So it's about timing. Okay. What you say at what times, and to who do you say it, and how do you say it, and where do you say it. Okay. So I think that's what we should So maybe tikabata pa what papa pangati vaita tungobata izvo zvanditapata kuti what you say at what time anditika saka ndipe example so situation. In other words, might tisani about any question can be asked, but ndiwe ani ipapo urikuvunza mvunzo iwoyo wauvunza nguva ipa ukama wenyu at what stage of your relationship with that person. You know, there's a question like if you're a subordinate at work or even a church person, you're meeting for the first time. You've gone out to a wedding, my girls come on my tables, and then there's a woman agara beside pako. That's shocking. So people ask, koyembe yako wakaitinga kupeketa mari. That's butsi yakaita mari. You don't ask kuti mari zvinhu zvakaita mari. Even location munogara kupi. You can ask kuti munogara kupi kana mane relationship, but you can't just meet with them. Munogara kupi? Oh, munorenta imba yenyu. So we are saying refinement tells you when do I ask this question? Okay. Am I in a relationship really close enough to ask this? Even sometimes when some closeness will not even allow you to ask those questions for a lifetime. Even as you parent adult children, there are sometimes when you say mvunzo, you go pamsoro here. Do I say please? Do I say excuse me? Excuse me. Please. Hey. So you are raising those things. Door refinement. You actually introspection. You actually say to yourself, when I ask, how am I going to sound? Am I still going to be valid? Am I still, you need to be authenticity and something ndinobvumidzwa kubvunza ukama wedu watisa or else keep quiet. Okay, saka tabata pana what andisika ngati move pane pama 5 yedu ai. Saka how ndiana kudzana how. All right. Saka where people say my example where I like my when they say you're at a wedding. Okay. Right? There are some things that it's not necessary to ask. Or you are at a funeral. You can relate for life and part. What did you die of? Maybe I'm just a church member and I've just come with the church and I see a relative. Oh, so what did he die of? That's the way. Depending on my relationship. Okay. Pamchat akabiswa mari. Exactly. Mabasha bisa mari. You know those questions, you know, kana katongobvunza iwe you can get away with it, but itango not a polish ita show mapana. Sedza ikobra iwe imwe ne brush racho. Polish ita show. Let's move to the how. Unongosvika pane munhu saka hembe waipfekerei kuti zviite sei uchiuya kuchechi. Okay. Ndanambuya mangwengwe vane authority kuti you feel entitled because you can ask a person anyhow. Zvawamubvunza at any time. It's not necessary. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tora munhu enda naye paside wogara naye pasi wobva wataura kuti but mwanangu hembe wakapfeka nhasi kuchechi haisi kuita.
because apa pane madzimai ese edhoka vakamira apo pane mapotential candidates. The question is correct, Yes. but the timing is wrong. And maybe even the relationship is correct. How are you phrasing it? Even maybe the relationship is correct because ndinomboseka nakudzi unza this mama iri kuchechi atinoseka tese, but pandazomubvunzira pacho ndadherera ukama, even not kudherera iyi taking ukama for granted kuti you can just walk all over a person and being this person ari unoza pana mwana wangori I can't say he's bullying, but unongosvika so vachingozvipa entitlement kuti ndinobvumidzwa kubvunza, ndinobvumidzwa panapo maimufundisi munogara mabikira vane inchi ndobva ndapa instructions. So that entitlement yekuti whether it's age, whether it's your position kubasa, inotokuradza kuti zvataurwa naTrisankuti inotokuradza kuti exposure yako aivumi hauna kusvika kwakawanda. Exposure means kuti which places have you been, who have you interacted with, how have they made you change your ways a better person. I always say to people send their children to private schools and spend lots of money, but if they come home and the mother is not refined, mwana anoenda kuchikoro kuswera nevamwe vachita sei, but refinement is much more cultured at home. When the mother picks up the phone, even my cell phone, when you see a number, you see now, you saved on. You just say, Diani, are you sure I'm the right number? You say, it could be a person that is phoning you and saying, my mangwengwende, you've just been selected for this head hunting, whatever. Not that I can get a job wrong. Head hunting, but about for the phone. No, mama ndipa number ya mai wewe. Unoona kuti dzimwe nguva unenge uri panhamo, une munhu waunowirira naye waunoziva naye, but une mibvunzo imwe yauri kubvunza isinei nenguva yauri. Munhu ari pakuchema waakubvunza zvemari, zvekwakaendwa kuholiday, unoona kuti munhu uye mapinduriro aanokuita unobva kuti no, munhu anenge asisichada kutaura neni. It's not kuti haasi kuda kutaura newe, but you are asking the wrong questions at the wrong time. Saka ipapo panodawo kakungwarira mbijana kuti zvandiri kutaura nguva yacho ndiyoyo here, panzvimbo pandiri ndipo here, uye zvandiri kubvunza zviri kuenderana nepatiri here. Ndo zvimwe zvinoshowa kuti munhu ari refined. Also the way a person responds. Encourages you. Situation yekuti munhu akudza situation yake pamwe itori very delicate. But zvavatoita izvozvo hazvitomboite, vazviitire chii izvozvo, but munhu ari kunyatsokuudza pamwe ari kunyatsoda solution, and then instead of you responding in that way wakutotanga kutoenda but nyaya yacho tatiri apa we just go from 0 to 10 in 2 minutes instead of a person responding. So refinement also comes with how you respond when a person talks to you, because when someone comes to you, they want you to empathize with them, they want you to sympathize with them, and then sometimes you walk to nyaya yacho wakutoti zvavatoita izvozvo hazvisi kutomboita, ndakuda kutondovaona mining vambotaura mai kuti introspection and zvataura kudzi. So it means kuti refinement means it's also building up in a conversation. Mining vamboti sometimes you know kuti apa ndabvunza mubvunzo usiriwo, then you realize kuti the response yapiwa nemunhu wandabvunza is not encouraging kuti conversation inde ikoko. Be alert enough to know kuti reverse gear rakudiwa panapa. Haikona kuramba wabva watoti gear rered wabva watoti kana riri kuda kukwidza makomo. Appreciate kuti no. Conversation iyi haichada kudai. Either tomboigetsika pasi kana tozoisimudzira kana mubvunzo wacho uchisumudzira sanzina introspection. Appreciate kuti energy rudiwa panapa. Zvataura nakudzi kuti munhu tinoenda kuchechi ndichibva musituation inorwadza inoda kuti ndibatsirike nekunoimba rumwe rwiyo, munhu otouya zvakachita zvimwe zvinhu zvasinombondinzwisisa kuti tine mitauro yakasiyana siyana. And sometimes mutauro wangu unogona kuuya uri looking like unrefinement, but ndakatoremerwa. So when you come to me gently and help me just offload and put my burden down, because uri shamwari yangu, but yakona kuzonditi
unozaka hazviti aiwa no mungabva matenga chinhu chakadai here ichi unoza sometimes it's better not to buy than to kutongodii isusu nababa tatosevha tatoningirikira. Empathy is also a very good sign of refinement. So a person tells you of their situation. Listen. Yes, it's a good skill. All they want you to do is listen. But sometimes people jump and say, I went through that, and then don't worry about it. No, listen. Listen. So sometimes people think that they must say something. Sometimes just being quiet and listening. Is enough. That's a hard skill. Okay. So that is a soft skill inodiwa. Listening. Yes. Don't be quick kupa vanhu ma-advice. Yes. Nyangwe ndauya kuzokutaurira kuti ndine zvakati zviri kuti handina kuti ndiudze zvekuita. Kutongonditeerera kumupa mukana ndichitaura kana ndazobvunza kuti saka ndoita sei. Saka at which point now should I then give you kuti apa ita so. As you're listening, you're an active listener. And then you're also observing what the person is saying. Body language. Okay. And also, body language is also a good thing because I can be here, but the viewers can see that this one has gone somewhere. This is not in the conversation anymore. So as you listen, you are also formulating answers. But at the end of it all, you just say, Sakawangwa Funge, what have you thought? And then the person, most of the time, they want to empty. They already have taken a stance on how they are going to navigate. So navigate. And then they start telling you. And then they say, but then you come in and say, do you think that works? How about this way? Okay. Don't jump to give solutions. Okay. Say, what did you think? Because that's also, it's decision making. Because just because they are burdened and they are emptying to you doesn't mean they can't make a decision. They can make a decision. They've already in their subconscious made a decision of the steps they're going to take. So it's up to you now to then wait them out and don't offer the solution. Then when they've said what they're going to do, and if you think you can add, you say, how about taking it this way? So that it's a discussion. So don't give unsolicited advice. Munhu kana auya kwauri mubatsire pane zvacho zvaari kukuunzira ende uchiona kuti zviri kufamba sei. Okay. Yes. Don't be judgmental. Inzwa nyaya yemunhu. Kungoteerera is just important. Because sometimes munhu ari kundiudza ini ndikutoita ma-conclusions angu. Ndakutomuoffer conclusion kuti zvazodai. I think ndinoenda kuita situation yemunhu worse. Soft skills haidi izvozvo. Even if you want to be judgmental, don't say it out. In your mind. Don't hate the other person. Because munhu ane mutoro ari kuda kubatsirwa. Ini wazodai ndofunga because iwe wakazodaiwo aiwa izvozvo that's not necessary. That's not necessary. I think also refinement has a lot to do with you knowing who to tell what you are telling that person. Ziva kuti ndine nyaya yangu inini I'm a youth at church. Who am I going to with my issue kana ndaita problem? Ndichaenda kune this certain woman here who is going to help me or that one. Because tinoziva kuti nyaya dzese dzikabuda pachechi tinoziva kuti kasiyabva nekwamai Nkomo. Because my Nkomo is known to be that kind of a woman who will be telling everyone your problem. So be wise to know who you're going to tell. Even when you have friends, I have a number of friends. But there are certain friends that I only tell certain things because I know, okay, this one I think maybe they can relate to or they can give me that kind of help. And then there are other friends that I just go to and we have fun. They don't even know certain things about me because I know, okay, with this kind of person, I can't be telling them this. Tongo in the Tongo seka todzokera kumai, that's it. So it's also about knowing who you're telling, what you're telling them. But there's a saying that I really loved, which used to be in one person's office, which say from Martin Luther King, which says the character of a man is not in times of comfort and convenience, but in times of conflict and controversy. You know, when we're saying refinement, we are sitting here, we're thinking this woman anobudusa refinement in terms of goodness. Refinement, even in my deepest sorrow, it's inside me. How do I mourn? When my friends come, when they come to sympathize, empathize with me, I should still show refinement in that. Ndinobvuma kuti
ndinyararidzike. You know, there are some friends who, when you are working with ones neshamwari yangu high maintenance, vanogara chingokudza nhamo zvikazoti so you know what I'm saying, ladies. So refinement, it means kuti even in my deep sadness, I should have that polish yekuti ndinogona kuportray restraint, discipline, kuti kana ndine zvandinetsa ndichitaurawo nevamwe, I should speak ndine hope, even kuchema kuti ameno zvazvino zvangu zvakuita, but I'm saying refinement is, she says, A behavior under pressure. I can behave under pressure. I don't best Under pressure contact. also points to your Your soft soft skills. skills. and- Yes. Okay. and, Yes. and, Okay. and your behavior, because under pressure is when you really sometimes see the person for who they are. Yes. I remember one time I was driving with my mom. I don't know where we were going, but we were area around Mbari Makaba. And there's a person who had, you know, those in Bulawayo they are called Scania, but in Boros. Yay! You know, Jagger. Did the person almost come and scratch my car? Did I not put down the window and shout at him? And my mother started singing a church song, and she's like, "Mataula pana haitana." And did I not feel bad? Because she's like, "You will know them," and she's like, "No, under pressure we don't do that. Take a deep breath. It's Okay. It's fine." Oh, okay. There's no need for you to do all All right. that. So- He is also in his mind rushing somewhere. Yes. And the way where you are saying, but can't you see me? You know, and that area, you also the context. That area, that's how it is. So you know, if you want to avoid, you know, a meltdown like I did, what you need to do maybe is to avoid going through that area. Going But to- because okay. sometimes also avoiding certain situations actually speaks to how self-aware of You yourself are. you I can't handle In- such yeah, situations, limitations therefore I'm zako. not going to take Yes, myself into there. Okay, so I think ndoda kungoemphasize point yekuti your behavior under pressure Yes. ndo inonyatsobudisa ma-soft skills akho, And because even umwe anozoti- kubasa kumba, under pressure is kubasa, under pressure is kumba, under pressure is there. Zvatambota pekutanga kuti don't just assume Traffic kuti jam. Traffic yeah, jam. don't just assume kuti munhu ari kunzi ari kubasa munhu ane a professional setup iri kupfekerwa white collar or what. Even kumba kwangu, you know, sometimes mothers get overwhelmed. Magetsi anoenda, mvura igoenda, vana vagona kuenda kuchikoro, the husband has got his own demands and so many things. No pressure yacho. When things have overwhelmed you like that, what comes out of you? Do you shout at everybody? Tanga kutuka vana, tanga kutuka ma neighbors, tanga kuita ma shortcuts. So under pressure is not just in professional settings. In any life, any situation, any age level, mwana ane under pressure dzake, baba vane dzavo, amai vane dzavo. So we keep saying that a refined woman is a person who sits back and says, what are my strengths? What is it that I can't do? Where do I want help? And what teams can I build? And as my two sons says, what do I do first that can rest? What do I delegate? So that you are left with the core things that needs the mother to do, so that you can keep being the wholesome woman, as you say, that God wants you to be. He has entrusted you to be. Okay, yes, Mainkomo. I just wanted to bring you back a bit. Zvabotaurwa zvekuti high maintenance. Munhu ari refined. Anofanirwa kuziva kuti if somebody comes to me saying this, in what context? Munhu ari kuti mai vanogona kuya mai unopenga iwewe, you know, in what context is he saying kuti ndinopenga? I should not take it personally kuti mai mangwengwende vatiti ndinopenga chichavaona chi, but she's my friend, she's saying it in a joking way. Yes. You know, you should be able to tell kuti uya anditi ndadai so, and then it was a joke. I don't take everything serious. Mindful, that's powerful. That's very powerful. But yeah, just personalize everything. But you know, this is our culture. Tine culture ikuti ndikushoma. We do jokes like vanongwamcha ma pranks. So tinoita kuti kana kusanga nemurora kuti aya ngaguti bvire gwakauya gwakaonda. Ngati kwani. You know saka mukadzi ari refined anotaura here majoko akadarewa. Anogona kuti zvataura naMainkomo. What situation are we in?
tiri kutamba uroro gwakaonda but hauna kunzi wakaonda hai gwakaodlera sadza pa you know there were situations dzanga dzakadaro dzekuti zvino izvi munhu anotopedza anoti ava ndakatovabvisa pafoni pangu because vakati ndakaonda but what was the situation takati chiseka kuti namai nenge mazano vakugeza asi pavakauya aiwa inini mamainzwa ndikufunga kuti pakuti imimi pamaiita majokes iwawawa isusu hatina kura tiri expose kwazviri saka imimi takuchitoda kuti muite karefinement ngekuza kuti uyuzvikwanise kuzvitambira zvekuitirwa tiri kukrosana nemapatsi akawanda tiri kudenda nekuti maybe because we live in a social media kind of age and because of COVID there is less interaction. And because of that, social media has gone up. And yet, my mangwengwende, those are jokes that were acceptable. But now, because of Murora Aroro, I end up in Australia with your brother or your son and gone. So there's never that joking. Kudara, it was understandable. So on us, the older women, we also need to accept that. And also, at the same time, younger people are more on social media. They have very poor interpersonal skills. So they can't tell whether a person is joking or not. They can't tell that this is a standing kind of like joke that has gone generations and generations. So it's up to the young people to actually do more interpersonal, like relate to people at a personal level than just through social media. How are you? What's up, Chichi? And then us as the older women also need to say, things have changed. Because now, kwaku raise girls who are confident in themselves, who speak for themselves. So the minute you say that, they call you out. Oh yes. Are you speaking to me? It's a generational thing. Okay. Saka ka refinement aka karikuda kuti kabate kwese kudeve chidiki nevechikuru. Ndoda kupika point yamotaurwa nankudzi yanga achitaura kuti maybe munhu wawaudza achazo spread. Tinoda kutobata kuti kune vamwe vanhu vanotongoita makuwa. Anditi madzimai of course makuwa is limited kumadzimai but titaura pavirtual swimming panapa tiri kuti makuwa aya kana munhu achitoita guwa haana refinement kana kungoshambadza nyaya dzevanhu dzawaudzwa yes ngatibatsiranei ipapa takuda kutoti tipendere panyaya iyi because ndo pamwe panoshayikwa refinement munhu audzwa nyaya but kakupublisha kwawakuiita nekakuita setobatsirana sei ipapa. In church circles, zvakatonyanya zvakatoipa because we gossip in the name of praying for each other. Unozwa munhu atsara kuti zveniwe ngatinamatire kudzi apanduka zvandakazomona akaita pakati pewiki apa. And she's telling every other person waona kuti kudzi ndakazomona anga akaita kudzi muna mato unofanira kuti specific kudzi hai bodos ngaringaudziwe zvinoda kukumbigwa ayo kasi manzi akupai as a prayer request here akupai nakupa you know what makuwa are not just spoken like oh my God what did you hear they are also abused through prayer. Yes, like yes, prayer requests were here, let's pray for each other. Oh, by the way, kudzi has this issue. ini pamakuwa pandoda kuvhunza kuti chinoi makuwa chi because tataura nyaya pano mai mangwengwe ndevaita nhamo yakati ndaiwa but I want to understand further so that maybe she needs help, maybe she doesn't need help. But paningiri pa refinement patataura mawati way how ayayeka ari kuti ziva kwekutaura ziva kwekutaurira saka ukuudzani kana ndatozosangana mai tuti sani ndakuvaudza nyaya yamai mangwengwende ndizvo here pandofanirwa kuvaudza ndandifanirwa kutombovaudza here in the first place. Okay, so let's say I'm the women's ministries leader and I'm told this. My mangwengwende has a problem and this is the situation. Even as she's told me, I need to go back to her and say, okay, I hear you. I'm sorry about this. Are you, however, okay with me putting it on the platform so that people help? Or it's just between the two of us? Oh yes, oh yes, oh yes. So this is how you handle. That's a soft skill iyoyo yekutoti zvandaudzwa nyaya iyi ndochiendesa kune vamwe because nyaya izvezvo zvekutoti nyangwe social media tiri kubva ndatoisa pastatus kana kuti pachi ini ndine imwe soft skill yandoda kuti yatoda kubudisa mazuva ano akabuda COVID. Soft skill yekudai so kuti you know what these days people vari kuita mafunctions avo
handiti ma-functions ane ma-restricted numbers kungave muchato ingava birthday ingave chii saka inini ndinozvoonawo samai mangwengwende kuti pane pandofanira kunge ndingori pesi pesi ndozoonekwa ndisina kuinvitwa ipapo ndobva ndatofona kuti saka kana musina kutidana ini kwakauyani saka kana mukazofirwa hatiuye So only that you actually say where you start finding out who was invited, and then you find the person you least expected to be there was invited, and then you take it personally. But me, I thought I was closer to the family than you. Tinoona kazhinji kuti vamwe vanotozosvika kumakotsi defamation saka tinofanira kungwarira panyaya yemakuhwa ziva kuti zvawaudzwa waudzirwei sei munhu yauya kuzoudza iwewe aona something in you kuti ndikaudza iwewe don't betray munhu uyu kuzonoudza umwe kuti nyaya dzake dzizonzwika kune umwe munhu ari refined munhu ane hana haite hadownload zvakutaurwa mazuva ano umarubatika ndine memory space plus futi aiwa nekuda kuita breaking news unoziva nhamo inoitika ndekuda kuita breaking news kuti iwewo ndoda kunzi ndowakatanga wakauya nenyaya yacho iwe ndowakaiziva more than so pabreaking news ndopari kuparira ukama hwese kuti ndopati aiwa makagumira pekuti manje yakazoitika vabva ipapo manje ndobva zvazoti ipapo akuda kuita breaking news hana ngaitsindigwe iite irohwe nebapu regwai saka refined women haana makuhwa haasi kupublisha nyange iri nyaya yekuti ngatibatei pekuti waudzwa nhamo izvino kunogona kunzi pana ninge ashaika how do you handle ndinofanira kumirira pane protocol here yekuanaunza nhamo kana kuti ndikufanira how do you handle apa takutoda kutatichikarira iripo protocol even nemuchato mazuva ano like she was saying not everyone is being invited so if I know someone is getting married if I know kuti kune nhamo rega ndimirire vefamily yacho kuti close members precisely kuti taita nhamo kwakati because inini ndaziva but maybe kune manumbers kari restricted I'm telling the next person because as Africans tikangonzwa nezvenhamo tatosunga mazambia takutoenda and yet they don't want that many people at the funeral because of COVID restrictions because of certain reasons some people are private someone has a wedding ari kuda vanhu 50 inini ndatoenda ndatoudza nyika yese kuti saka ari kuzochata musi wa14 and ari kuchatira the color scheme makala emuchato wake red and white and then saka apa ndinoda kuti saka nhamo ndikanzwa kuti ndingashaika handichagoni kuzviposta pafacebook kuzviisa no unless you are close family zvakandika kunogona kufiwa kwamai mangwengwende ndangonzwa kuti musekuru wamai mangwengwende vashaya ndakutoposta sekuru wamai mangwengwende vashaya ndakubvunzwa kuti which one sekuru baba vamai rega ndigowabvunza that's showing kuti you are not refined and then pamakuhwa apa I don't know kune guhwa rakanaka ndoda kuti mundibatsire kune guhwa rakanaka here neguhwa rakaipa patingapeneguhwa kana chatova guhwa kana guhwa ratova guhwa ndifunge kuti pane paringachanzi rakanaka kusi kana wako nyange ndiri kuspreada nyaya yakanaka yekuti mwana wamai ari kuchata ari kuroorwa this yatoguhwa kana ndisina kupiwa simba rekufamba kunoudza umwe munhu next person because tatiziva wauri kuudza ziva kuudzira kana ndisina kupiwa kuti ndiwe wava spokesperson wedu saka nini I also wanted to just maybe before we wrap up to just say our culture actually also has a lot of soft skills. Just look at how things are done in the African culture. For instance, Kudzi has been pregnant and I meet her and I'm like, makorokoto. Our culture doesn't do that. It says toti makorokoto ere sengamhlope yini. Because anything could have happened. Can you see? Our own culture, Chayo, it actually has a soft skill to it. Soft skill. So that Kudzi then says, you know what, I miscarried or the baby died, or says, yes, it's a boy. Yes, ato makorokoto. So already in both my culture and the Vele, you don't say amhlope, you say aseng amhlope. Okay. You actually ask. Because anything could have happened. I think in any culture, in entitlements, certain relationships. But when you are a refined woman, you don't
exploit those relationships, like unzi tete zvakapera kudhara unzi tete uri kunzi muroora, you want to make other people suffer, you come you get to a certain space with some demands and say ndini ningi, ndini mbuya, ndini ani, ndini mukuru, ndini ani. So a refined woman is a person that also gives other people their space. As we said, you listen, you evaluate, you speak when it's necessary, just enough words. Or an invitation. Or an invitation. If you're not been asked to say something, you can actually just leave the place nakutaura. But be in the space and be useful in that. You only contribute that what makes the space better, rather than get there and say, ini manje kana andivajaidze kana ndasvika. You know, our culture has those relationships that entitlement, kuti ndasvika inini ndini vatete, stop, I must be felt, zvizvo zvamuri kuita muchanditsvaga. And you know, as my teacher says, no, isusu taita nambuya vedu vakatasa kuside totoisa zvinhu zvese pasi kuti mbuya vati vatasa kuside. Imbozvitraya mazuva ano kuti tarise kuside uri age yangu, unosiya uri papo wega. So those people don't even care kuti wati what sound was that? Okay, yeah, saka patiri kuti even paine culture iri kukupa some entitlement handitika iwewe don't abuse that. Be a refined amweni vari kuziva zvekutaura. Be a refined tete. Be a refined mbuya. Handiti be a refined mother vari kuziva kuti saka nyangwe mwana wangu ndiri kutaura naye zvakaita sei. Sa maybe mashoko edu ekupendera ndoda kuti tive ne one sentence yatiri kuda kupa kuma virtuous women vakatarisa apa kuti vova sei refined, or your concluding words. Ngatitange inakudzi. All right. Bible whatever your hand findeth to do, do it with all your might. Be good in everything that you do. All the good things zvakanaka zvaunoita, be good at it. So kuti vanhu vakatarisa vanobva vati uyu kasvika mumba make munotsvairwa ukamona akapfeka anenge akachena. So whatever your hand findeth to do it with all your might. Yes, mama. Tichiwedzera paBhayibheri rinonzi Jesus grew in wisdom, in relationship with God and with men. Saka ukama hwako ngahuve hwekuti wakagadzikana, wakagadzirika kudenga pasi nepakati pavamwe vese. Yes. I'll add on to what Mrs. Mangwengwende has said by saying, even as Jesus grew in stature and his wisdom, he also withdrew and went to have me time. Yes. Yet he was the Son of God. So meaning that sometimes the life just it's continuous and you can get lost in all that. Sometimes you need to withdraw and go and fill yourself up, because you can't give that which you do not have. Oh yes, so, that's right. And you can't, the refinement is a continuous lifelong school. So I want to beg women of virtue and refined women to take time to recharge themselves, because if you don't do that, you risk the risk of running ragged. And once you're ragged, that refinement actually also goes. Drops off. Ndinokurudzira madzimai kuti if we find kuti we are lacking somewhere, tikaverenga Proverbs 31, we find kuti there was a refined woman. And then also kudzidza kune vamwe, how they are managing, and also ask ita munhu ane shungu yekudzidza hakuperi. That's it. Yes, tinoda kutenda. Saka pana patinoda kutoti madzimai ngativei vanhu vari refined. Tora nguva yekuita introspection. Zvitarise pauri kuleka pama soft skills. Tsvaga umwe munhu waunokwanisa kuita in accountability partner. Anogona kukubatsira, anokwanisa kukupa in honest assessment kuti apa maibiriri pamatauriro enyu apa mukaita muchidzora, inini dzimwe nguva kumba kwedu chaiko tinombogarisana pasi nemurume wangu ombonditaura kuti aiwa matauriro aya itai muchivadzora. Zvekuti izvozvo zvinokubatsira, unogona kuwana iri shamwari yako ari munhu wepedyo ari kukupa assessment muchiudzana chokwadi uri ready to learn. Ende zvakare tikatotarisa mukati meBhaibheri shoko raMwari munotitaura the fruit of the spirit. Tese ngatidokwairei kuti tive ne fruit of the spirit inoburitswa kuva gentle, anditika gentleness, kindness, patience. Zvese aya masoft skills ari kubva pachipo chemweya mutsvene. Mwari vatibatsire tive madzimai vanoziva zvekuita panguva yakafanira, zvekutaura panguva yakafanira, behavior yakafanira panguva chaidzo pakuvharira pachirongwa chedu. Tichakumbira kudzi atinamatiri. Okay, atinamatiri. Kuna mabodo kumsha kumsoro kuinga akutene nechidzidzo chatava nacho chitibatsira ese madzimai
kuti tigone kuva madzimai ane chimiro chakanaka pamberi penyu kunyangwe nepamberi pevanhu. Kunyangwe neavo vari kuteerera Jehovha vabatsirewo kuti kana paine anga achiita zvisirizvo zvamunoda nekudzidza kwataita nhasi ikoko tigowanikwa tiri vanhu vanenge vari changed. Tinamata zvese muzita raJesu Kristu tenzima gwedu. Amen. Tears are running down your eyes, for there is no one who is able to comfort you. And sorrows make you feel as if your heart will break apart. But cheer up, my Jesus is with you. Tears are running down your eyes, for there is no one who is able to comfort you. And sorrows make you feel as if your heart will break apart. But cheer up, my Jesus is with you. Cheer up, cheer up, cheer up, my Jesus is with you. Cheer up, cheer up, Jesus is with you. Cheer up, cheer up, Jesus, my friend. Cheer up, cheer up, Jesus is with you. Times of joy may come just for a little while, but my Jesus is always on my side, and everything that I have may soon come to nothing. But one thing I know is that my Jesus will always be there. Times of joy may come just for a little while, but my Savior is always on my side, and everything that I have may soon come to nothing. But one thing I know is that my Jesus, He will be there. He will be there. Say, Jesus will be there.
kwaziwaiko vateereri wedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane zvirwere zvinengana BP, diabetes, cancer, kuona kuzviongorora kuti zviri kukonzerwa nei, tozvirapa sei, tichimodifya malifestyles edu. Pachirongwa chedu chino tinokurukura zvinhu zveutano zvakasiyana siyana. Tikaverenga mubhaibheri shoko raMwari tinotonzwa pana 3 John verse 2 pachiti, Beloved, I pray that you may prosper in all things, even in your health. Chidiso chavo Mwari kuti tive neutano, tisashupika nekutambudzika neutano hwedu, asi muupenyu hwatiri kurarama zvinoitika kuti tinobatwa neurwere. Saka pachirongwa chedu chanhasi tiri kuda kuti titaure pamusoro pefamily nutrition, kudya kwatingaita semhuri. Ndezvipi zvinhu zvatinofanirwa kudya zvakanaka zvakaipira mhuri dzedu, ndezvipi? Kuti tikurukure nyaya yedu inoi, tinoda kuchingamidza vadare vedu, baba namai Marange. Tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu. Chingamidzai henyu vateereri vedu. Regai titange nababa Marange. Tinotenda Dok. Kwazwai vateereri, ini zita ndinoitwa Leslie Marange kana kuti baba Marange. Ndinoshanda kuGlytime Foods, tinogadzirawo chikafu chine utano, tichibatsirana nema-lifestyle scientist kuti tigadzirise ma-issues kana kuti zvirwere zvinokonzerwa nekusadya zvakanaka, zvinosanganisira vana diabetes, cancer, heart disease, hypertension, zvichienda zvakadaro. Tinoda kukuchingamidzai baba Marange. Regai tiende kuna mai Marange. Maita henyu, makadi vateereri, zita rangu ndinonzi Talent Marange. By profession, I'm a nutritionist, and I've been involved in nutrition, especially dzevana vari pasi pe5 years, vanamai vakazvitakura, vanamai vari kuyamwisa, vanhu vakuru vatinoti old age, and ndinofara kunge ndiri muchirongwa chino naDr. Alaisa. Maita henyu. Tinoda kukutendai. Tinotoona nhasi tiri kutaura pamusoro pekudya semhuri. Muri kutoona vauyawo semhuri vakadai. Tende vatotaura kuti mai Marange vanospecializa kunutrition dzevana vadiki nanamai vakazvitakura. Tinoda kutenda. Maybe kuti titange kukurukura chii chatinoti nutrition. Maybe tikatongotangira ipapo kuti nutrition, chii chinonzi nutrition? Alright, maita henyu. Muchaona kuti nutrition, it's very broad. But maybe for starters, tinogona kuti nutrition, it's the science of food. Kana chiti the science of food, tukutarisa kuti chikafu kubvira chichidyarwa, chichimaintainwa, chichiharvestwa, chouya mumba, even munhu achachidya, zvachichaita mumwiri memunhu, munhu zvaachazoita as a result yekunge adya chikafu ichocho. Zvese izvozvo zvinobatwa nenutrition. And you'd find kuti it is very important kuti titaure about issues of nutrition, because with food, it's what makes us who we are. Ipapa kusvikira ndisvike pari zvino nhasi ndadya chikafu. So it's important for us to talk about nutrition, because in essence, it's what makes us who we are. Yes. Nutrition is what makes us who we are. Vamwe vanobva vati you are what you eat. Zvinhu zvaunodya ndo zvinokuumba, zvinokuvaka mumwiri mako. Totarisa kuti nyaya yenutrition iyi inokosherei kuitaura in the context of the family. Yes. So muchaona kuti we all come from different families. And kubva mwana achiri mudiki ari kurerwa nemhuri, handiti. And so muchaona kuti zvinoitika mumhuri when it comes to nutrition ndo zvinoshepa mwana even kana achinge akura. You'd find kuti talking about family nutrition brings us together. Paya patinodya semhuri zviri kutounza unity. And also muchaona kuti mwana paari kukura, handiti, kuti tigozoita baba namai Marange kumhuri kwatakabva, zvimwe zvakatotishepa even
character yedu nema-attitudes zvimwe zvacho zvinobva muchikafu. So it's important to talk about family nutrition, knowing kuti zvine zvazvinoita kumberi uku kumukukura kwatinenge tichiita. And also muchaona kuti kana tiri kutaura about issues to do with nyaya dzechikafu, it's not just a responsibility yamai. Baba is involved, he is the household head, handiti saka ivo kutounza chikafu kwavari kuita handiti zviri kuita bring about family nutrition. Maybe rege nditi vamarange vambotaura ipapo pakuti muri involved here sababa nyaya yefamily nutrition, sei tiri kuti nyaya yenutrition ngaitaurwe in the context of the family. Maita enyu chiremba. Kukosha kwazvo kwekuti family nutrition itaurwe pamwe chete semhuri. Muchaona imi kuti chikafu chinge chirimo mumba. Pamutemo ndibaba vanofanira kuti vaite sei? Vatengi. Ende muchaona kuti chibikikewo zvakanaka. Mai vanofanira kunge vachibika zvatengwa nani? Nababa. Ende vana kuti vadzidziswe kudya kwakanaka. Zvinoda kuti baba namai vashandire pamwe chete vachikurudzira nekudzidzisa vana kudya kwakanaka. Saka ndosaka muri kuona kuti zvinotikoshera kuti baba namai vange vachiisa musoro pamwe chete. Kuronga kwavanoitawo mari dzekuti iyi ichaenda kurenti, iyi ichaenda kwakati, iyi ichaenda kwakati. That's the same effort inofanira kuti itwe panutrition. Kuti mumba muno muchadyiwa zvakati. Ende zvichadyiwa zvakadai, ende zvichabikwa so. Saka I think that unit inobatsira kuti tikudze mhuri dzedu zvakanaka. Ende kuti isusu pamwe chetewo tikwanise kupreventawo zvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekudya kusina kukwana, kusina kururama. Tinoda kutenda majekesa kuti kudya kwedu kwakanaka semhuri kunotoya tashanda pamwe chete. Baba vakangobuda vachingonotenga zvavada uko, zvatisina kuwirirana pano kana kuti zvisina kufunga kwakanaka kwekuti zvichaita sei pavana vachazodya, zvinokwanisa kutikanganisa semhuri. Maiwo vari kuuyawo vachibika zvakakosha kuti vagoziva kuti nyangwe kuti mabikirwo echikafu aya tinobikawo sei, vana ava kudya kwavo kunofanira kunge kwakabuda, kunofanira kunge kwakaita sei. Ndezvipi zvimwe maybe pari zviripo here ndambe ndazokukata izve pakuti sei tichida kutaura nyaya yenutrition in the context of a family. Yes, muchaona kuti zvoni mumhuri imomo ndo munozobuda kuti pakudya kwedu handiti we can talk about over nutrition, we can talk about under nutrition. Zvese izvozvo zvinoitika mumhuri. Muchaona kuti tinogona hedu kuemphasize on under nutrition kana kuti tiri kuti kudya kweke kwatinenge tichiita kusina all the nutrition requirements dzatinoda. Let's give an example yekuti mwana handiti anobva aita malnutrition because asikuwana chikafu checho chakakwanirana naye chinoenderana neage group yake. Zvese zvinoitwa mumba imomo. Or even issues to do with overnutrition. You'd find out kuti zvoni vana vazhinji unototanga kuona chiri mudiki kuti mwana uyu ane obesity, but ari kubva mumhuri muna baba namai. Vamwe vanotoenda kubasa, vane access to information and stuff like that, but mwana yeye ari obese achibva mumhuri. So you'd find out that family nutrition, if at all we were not doing it holistically or tanga tisiri kubatsirana when it comes to nutrition in the family, we have to start now. Ndizvozvo tinofanira kutobatsirana kuisa pamusoro pamwe chete. Ndafarira nyaya kuti panyaya dzenutrition idzi hatisingobata malnutrition in the context ye-under nutrition chete. Titori nevanhu vane over nutrition which has become a pandemic. Kana tikutarisa iye zvino tane temu rekutoti globesity riri kutaura kuti tane global pandemic on obesity. Nekuti vanhu ende obesity yacho iri kutotanga vana vachiri vadiki. Ende tiri isusu inini ndine ndakatokura nchiti inini mai vangu vaisanditengera zvinonaka, saka vana vangu ndakufanira kungovatengera zvinonaka, vana vafanira kungodya pavadira zvavada. Ende apa takutokanganisa. Saka zvakakosha kuti tese tinzwisise nyaya yenutrition iyi. Maybe ngatichienda pakukurukura maybe kuti kana tiri kutarisa mumhuri mune vanhu vemazera akasiyana. Mumhuri tina mai marangi vane pamwiri, mune kamwana, ndinodaira mutori une kamwe kamwana kuti handiti mune kamwe kamwana kana kane 3 years. Mumhuri imomo tina gogo vatinavo. Mumhuri imomo maybe muna tete hanzvadzi yamarange vamuri kugara nayo. Saka tobatsirana sei pakuziva kuti zvikafu zvakatifanira ngatitangei maybe
pana mai vane pamiri samai marangi. All right, my turn, you talk. Muchaona kuti in as much as munhu wese achifanwa kuwana yatinoti balanced diet. Kusiyana kwatikaita different categories amanga muchitaura nezvawo. Tinewo mamwe ma-additional nutritional requirements atisingafanwe kukanganwa. Kana mukadzi akazvitakura, handiti mukadzi uyuyu ari kuda kuita give birth kune mumwe munhu handitika. So you'd find out kuti pane statement inonzi munhu kana ari pregnant ari kuita eat for two handitika. Sometimes it's not in the sense yekuti gomo resadza, but we are saying kuti zvoni ari kuitawo take note of mwana ari mukati medumbu. So you'd find out kuti zvoni even the fact yekuti mukadzi achazonozvara handiti mabhonzo ake anenge achifanira kunge akasimba. So as we are talking about food groups akasiyana siyana, you'd find kuti mukadzi akazvitakura anonida yatinoti additional protein handiti. And iko zvinozvi we are emphasizing kuti zvoni protein yedu ikange iri tikanyanyisa plant based protein zvinobatsira zvakanyanya, because tikanyanyisa kuemphasize on animal based protein handiti you'd find out kuti zvoni ndo paye pekuti even mwana wacho kana mai ndo vachazenge vanogona kuzoita obesity because vari kudya chikafu chakanyanyisa kana kuti mafuta akanyanya and stuff like that. So maybe muri ipapo paanimal paprotein apa panogona kuti unzira kuvhunza kubva kuvateereri vedu kwakawanda, because kuno umwe anenge achitoti aiwa ini ndakaudzwa kuti kana ndine nhumbu ukatodya liver inokubatsira. Umwe anogona kutaura kuti ndichidya nyama ndiyo yatinenge tichiziva nyama inenge yashatei apa pamunhu ane pamwiri. All right. What we are saying ndezvekuti with increased risk yema non-communicable diseases and it kana kuti chronic diseases, you'd find out kuti emphasis is on lowering atinoti saturated fat ne yatinoti refined sugar. Saka saturated fat chi tikuti zvoni chikafu chatinenge tadya handiti chinobva, and usually saturated fat hatiwane plant based diets. Inonyanyisa kuwanikwa in what? In animal product, in animal based products. So you'd find out kuti during that time, in as much as we are supposed to increase protein yedu handiti, but we need to tinofana kuregulate in the sense yekuti tisazoti even after birth totanga kuzobatirira zvirwere zviya zviya. And with pregnancy munhu anogona kuita gestational diabetes handiti. So you'd find kuti zvoni yenenge yabva kupi, handina diabetes, handina history yayo, handina chi, but inyaya yekuti zvoni as you are eating handiti hausi kuziva some of the foods to eat. So that's why we are saying kuti yes, protein is good, but we need to emphasize more on probably plant-based. And let's say you are a vegetarian handiti, we are saying probably a lacto-ovo vegetarian is ideal for you, especially when you are pregnant. Why? Because you are able to get some animal sources kuitira issue ya vitamin B12 kuitira kuti unge uinayo kuitira kuti unge uchiwanawo vitamin B12 yatinoti iyo inongowanikwa only on animal products. Okay. So maybe tinokwanisa tinozodzoka ipapapa ngatimbonyatsoburitsai nyaya yebalanced diet. Yes. Handitika tozonyatso tsanangura different age groups aya taburitsa kuti kana tichitaura pamusoro pe-balanced diet idiet yakaita sei. All right. Kuti tigonyatsonzwisisa handiti I would say tinofana kunge tichiziva yatinoti a healthy eating plate kuti yakamira sei. You'd find out kuti because isusu probably nekuti tiri of the sub-Saharan region. Now takunyanyisa kukopera a Western diet, and you'd find kuti even isusu kudara chataiziva kuti balanced diet or plate inenge yakamira sei, you'd find kuti sadza ndiro rinenge rakawanda sterek handiti. And then muriwo especially kunana baba ndo vanenge vakaisirwa nyama yakawanda handiti netuma veg. Kana ari mwana
isadza nesupu netumaveji but pane yatinoti a healthy eating plate. A healthy eating plate yakamire yakadaizvo tiri kuti chakanyanyisa kuwanda muhealthy eating plate mafruits nemavegetables. Aya ndiwo atinoti maprotective foods handiti ndimo mune mavitamins imomo ndimo mune even maminerals ndimo mune food group ratinoti mune maantioxidants imomo. Kana chichi maantioxidants tikungotaura kuti chikafu chinotidzivirira against cancer and we are saying kuti zvoni this group rinotibatsira kuita fight against diseases. So it's a group rinofanira kunge rakawanda and muchaona kuti nekuwanda kuri kuita zvirwere mazuvano, if we have that group, if we follow a healthy eating plate tinenge tiri pari nani handiti. Then we also have a group rema energy giving foods handiti. And with this group we are saying they have to be whole grains. Muchaona kuti vanhu vazhinji tinokundwa kufunga nechipfukuto. You'd find kuti chipfukuto hauchione muzvinhu zviri refined because chinoziva kuti chikafu chinowanika pahusk paipai handiti. If we're talking about wheat ndo panowanika chikafu. So you'd find kuti we are talking about issue yema whole grains kuti ndo yakanyanyisa kukosha. So chikafu chisiri refined stereke we are saying kuti kana uine chibage chako chigaise chakadaro. We are talking about nyaya yezviyo, nyaya ye mapfunde, zvikafu zvakangodaro daro handitika. So we are saying kuti muplate medu already tatoisa a larger portion yema fruits and vegetables and then followed by energy giving foods, but we are saying kuti zvoni especially ma whole grains. And then we are also talking about issue yema fats apa panofanira kuti panyatso TJK because you'd find kuti ndipo pane ma animal foods handiti ndipo pane ana fish anani and stuff like that. And if you read even research iko zvinozvi mazuvano iri kutoemphasize kuti zvoni issue yananga nchambotaura iyeya kuti we need more of plant based sources yes kuti tigokwanisa kuwana chikafu chakanyanyisa kutinakira mumwiri medu. And also pane mamwe ma-nutrients ekuti zvoni body yedu it's able to inogadzira yega ma-nutrients iwayo zvakafanana neissue yecholesterol. We don't need additional cholesterol from food. Why? Because already our body is able to what? To produce cholesterol. So you'd find kuti chikafu chizhinji chimwe chatinodya chine cholesterol yakawanda handiti. Patiri kudya mazai mune cholesterol. You'd find kuti vanhu tinofarira egg mayo handiti. Already muzai mangu mune cholesterol. Ndaisa mayonnaise ine cholesterol. Saka ndiri kuedera on top of cholesterol yagara inotogadzirwa yega mumiri mangu without additional what? Without additional requirements. So we need to know kuti zvinhu zvakaita kunge ana cholesterol izvozvo we don't need to have additional requirements from food sources. And but our rather sources of cholesterol ndio our animal products aya. Saka ndo kwatiri kutowana cholesterol kunyama na cheese vedu mazai which we are saying we don't need this cholesterol kubva ende inotova iyo zvakare inotipa zvirwere. Exactly. Saka kana tiri kutarisa nyaya yebalanced diet ndiri kurangarira mwana wangu paakatanga kuenda kucreche vakadzidziswa zvebalanced diet akauya achinditsanangurira zvinhu akati mama tadzidziswa 3 food groups akati tadzidziswa kuti we need go, grow and glow. Saka akati go yedu iri kureva kuti our energy giving foods. Our energy giving foods ndo dzatiri kuti ngatiwanei from whole foods magrains edu pane pekungoti nyangwe zviyo tinogona kuzvidya zvisina kutombogaiwa kutongozvibika semabikiro atinoita raisi. Munga yangu ndinogona ngoibika semabikiro atinoita raisi zvisina kuprocesswa as much as possible toita minimal processing. Saka our go group iri kubva kune zvinhu ma-whole grains and even mamwe our root tubers dzinokwanisa kupinda munhengerini mugo group iri toti our grow group
which is our protein group, Yes. which we are saying we need from mainly plant-based protein is good for us. Animal protein vanhu pane vanoifarira but tiri kuti inokwanisa kutunzira zvimwe zvirwere Yes. zvainokwanisa kuteekedzana nazvo. If kana ukadye zvinenge zvichida kuti tizviite in moderation nekuti tine zvirwere zviri associated and then tozoti glow. Saka tikati glow yedu ndo iri kuzobva kuma nutrients atani tiri kuti chi mavegetables edu mafruits edu atiri kuti ngave akawanda paplate yedu. Saka ndidivhaidhirei tione kuti plate yedu inenge yakamira sei. Munogona here kuidivhaidha kuti plate iyi portion yangu yeplate hafu plate here full side rese here panyaya yekuti glow yangu inenge yakamira sei. Alright, it's okay. I hope tinogona kuzvinzwisisa. Tiri kuti iyi ndiyo plate yedu iyi handiti. Mataura muchiti grow and glow. Mapedzesera neglow. Saka isusu tiri kuti maglow foods aya atiri kuti mafruits nemavegetables aya ndo ngaawandi muplate yedu handitika. And then tikati grow handitika magrow foods edu ndo amati maproteins and chichichi. So that is the next portion yatiri kuti iyo inofana kunge. Glow yedu iri kutora sei. Saka glow yedu yochiuya yakakava half side yeplate. Half side yeplate yedu. Half side yeplate ngaive glow. Mamboti kudhara vanhu taita zigomo resadza zvekuti tiri kutoita zihafu side riri kugo instead yekuti we are doing it vice versa. Exactly. Half side ngaive glow. Yes. Kune rimwe side uku tozohafurana. Yes. Go and grow. Yes. Ndo zvinenge zvapo kusaidi uku. Exactly. And chimwe chakakosha muhealthy plate yedu we should kana tisingazivi kuti mafoods api kuwatiri kufanira kunge tichidya, we should always remember the rainbow color. We are saying kuti the more the color the more the nutrients. We are saying kuti so nutrients are in their diversity handitika. Tukuti color ye green it's another nutrient, ye brown it's another nutrient, ye chi. So we are saying the more the colors the more the nutrients. Ukaona uchiseva a plate yekuti zvinhu zvingorimo zvingori dull kana kuti zvinenge zvingori necolor imwe chete, you'd find kuti zvoni in other words we are saying hamuna manutrients akakwana. Saka balance inotobuda pakuona kuti color yangu yakamira sei. Saka chimbotipai sample plate titsanangurire plate yekungoti inini average person ndiri kudya sadza nemuriwo nechi, nditaurire kuti plate mune mine chi nechi. Alright, tiri kuti plate yedu yakamira yakadai so tine sadza redu ngatisei sadza rezviyo handiti. Remember kuti portion yacho handiti haisi kufanira kunge yakawanda sterek. Saka we have ka portion kedu kesadza redu rezviyo apa handitika, followed by ma proteins edu handitika. So let's say kuti in this essence tukuda beans handitika. Beans dzedu dzaiswa apa mubeans medu imomo hatina kungoisa onion nedomasi chete but tachekerera macarrots handitika, tachekerera ka green pepper, taisa tuma green beans handiti mukuona kuti zvoni tiri kutowedzera color to the protein that we have muplate medu handitika. And then also per side we have a vegetable handiti. In this case muchaona kuti zvoni depending nekuti tiri munguva ipi, mamwe mavegetables anowanda with different seasons. Season yapera iyo tanga tine mubora, anana blackjack, anana mubonongwe, anana zvakabikwa zvakanaka. So chimwe chinhu futi chakakosha ndechekuti you'd find kuti plate yandataura iyi munhu anogona kuti akomana saka alright nhasi ndakadya beans mangwana ndinodyei. It's very important for mothers to know how to cook and to know how to cook zvinhu zviri different. With the same beans idzodzo unogona kuzoti umwe musi handiti beans idzodzo wakudzigadzirisa kana kuti mapatties or what, like the plate should be palatable. Chinozoita kuti vanhu kana kuti varambe even to adopt a plant-based diet inenge yakavanakira. You'd find kuti inyaya yekuti vanhu havana variety yekuti nhasi vadya ichi saka mangwana
vachaita sei. So you'd find kuti issues to do with macooking schools akakosha kubatsirawo vana mai vamwe vasingagoni kuita sei kubika kuti vazive kuti alright with this same locally sourced ingredients ndogona kuzvibika sei kuti family yangu iwane proper nutrition and at the same time igowanawo a diversity in nutrients. Saka ndinyatsondibhalansira nyaya yekala tine sadza redu rezviyo ndere brown rakaita meno mwana wangu anoti chocolate sadza saka rakaita kala yayo muriwo wangu uyu mubonhongwe handiti ndine beans dzangu futi dzakaita brown saka kala yangu yanyatsobuda here apa haisati yanyatsondibudira. Alright, tiri kuti sadza redu ndere brown handitya muriwo wedu usually it's green handiti then beans dzedu it's brown handitya then carrot yedu ndeye orange. Yes, ndeye orange handiti madomasi edu ndeye red handitya probably taisa to green beans takatira ka green beans handitya it's green so you'd find kuti padomasi ipapo ndabva ndatofunga kuti munhu anogona futi kutoisa tomato slices paside apa it's true pakutoti zvatondiwedzerera imwe kala tomatoes twapinda tinogona tusisachaoni beans but ndototi as a salad yandiri kutanga nayo ndachekerera munhu tomadomasi slices twatino paside saka ndane red green nebrown dzakatoti siyanei futi yesadza racho nebeans zvakati siyanei. It's true. And mamwe acho you'd find kuti anogona kusaoneka like domasi mumwe akaziona domasi rakati jekerera apa haadi kuridya so you'd find kuti pamwe rinenge rakagretwa ririmo but the fact yekuti ririmo haibvi se-effect yekuti the nutrition is there. Okay, saka maybe ngatichi tinoda kutenda kutabata panyaya yekuti balanced yedu inofanira kunge yechibuda yakaita sei saka takuenda pama-needs handiti tambeita taura zvaya pregnant woman kuti ane achida umwe ari kuti ndiri kudya for 2 tiri kuemphasize kuti manutrients ake ngaawane manutrients maybe endererai mberi pa-pregnant woman. Alright, so we're talking about issue yeprotein handiti and then imwe issue yakakosha ndeye-iron. We are saying kuti pachazoita give birth mai marange pavachaita give birth vachaluza a lot of blood so she needs to take additional iron and we're emphasizing kuti iron iyi ngatiiwane from the food sources before ndazoenda ndobva ndanzi ropa rangu rishoma ndobva ndanzi ichienda pama-supplements. So we are saying kuti ngatiwane iron yedu from ma-food sources ndeapiko ma-food sources anotipawo iron ndopatiri kutaura about ana spinach ana beetroot anani and ndosaka taemphasize issue yekuti mai ngavagone kubika ngavange vaine some bit of knowledge about how to prepare food because nhasi vakaisa spinach yavo we're saying vanofanira kunge vachiziva vanogona kublenda wemwa juice voita sei kuti vawane vawane iron iyoyo and then we are also saying kuti munhu kana aine nhumbu pane inonzi folate kana kuti folic acid iyoyo yakakosha because tiri kuti inozokanganisa mwana anozoita ma-brain defects anogona kuzokanganisika spinal cord anogona kuzodini saka folic acid is very important and vanhu vane nhumbu vanotozviziva kuti vakaenda kuchipatara vanototanga kutonzi imwaichi ma-supplements efolate and then we are saying kuti zvoni folic acid iyi why we are talking about issue of family nutrition ndeyekuti even before paane pregnancy we are saying baba namai ngavagare pasi handiti vo discuss vasati vaane mwana kuti takuda kuunza mwana into the world so as they discuss you'd find kuti ndopanozobuda kuti kana tiri kuda kuunza mwana saka pane zvakati nezvakati nezvakati zvinotodiwa ndopaya pekuti zvoni munhu haazoite ma-nutrition deficiencies because munenge makatogara makaronga kuti alright chikafu chakati ndicho chatinenge munenge makutoziva kuti tikufanira kunge tichiona kuti chikafu chakati chiripo here exactly uyezve chinoita sei so you're saying kuti issue yefolic acid haifanira kuzomwiwa
munhu atova nenhumbu, but even way before, as you're preparing to get pregnant, you can start increasing chikafu chine folic acid chakaita kunge green leafy vegetables, manatsi, munhu uchingodya. By so doing, you are preparing kuti paunozoita mwana iye azoitewo madefects atiri kutaura nezvawo iwayo. Maybe again ndi-emphasize ipapo pa-folic acid kuti vazhinji vamwe tinozodiscover nhumbu it's maybe nhumbu yatoo mu2nd month. Yes. And tinotoona kuti ma-deformations mamwe anoitika, ma-heart deformations, brain deformations anoitika before 8 weeks. Mwana paari kutofomwa ipapo. And time yandichazotanga kunyorerwa folic acid pamwe ndatoo too late. Yes. So munhu ari pa-reproductive age anotongokurudzirwa kana uri munhu wechidzimai kuti gara uchingodya chikafu chine folic acid, especially 3 months before conception. You have consistent intake yefolic acid. Ndava ndatofunga pamamuchiti kutaurirana nababa. Pamunhu wechirume tichitotaura futi nyaya yezvekuti we have issues of sperm maturation. Tikuda sperm motility. Zvinhu izvi zvinoda zinc, zvinhu zviri kuda magnesium, zvinhu saka tiri kuti baba ava vari kuda kutoitisa mudzimai pamwiri, nyangwe naivo ngavachikata down, nyangwe kudya zvinhu nyama yakatowandisa inokwanisa kutokanganisa futi izvi zvenhigirini zvesperm motility, zvinhu zvine mafuta akawandisa. Munhu akapiwa zvinhu zvakafa nemhodzi dzemanhanga, Yes. dzinobatsira sperm maturation, dzinobatsira sperm motility. Saka kutogara muri 2 motokurukura kuti isusu takuda kuita mwana, mai marange makutoziva kuti pandiri kubika butternut, mhodzi dzacho ndichadzikangira vamarange kuti tigone kuti nyangwe naivowo nutrition yavo ifambe zvakaita sei zvakanaka. Nutrition yamai marange, vamarange vakutoziva kuti panguva yandiroda kuti ndigoitisa mai pamwiri, nyaya dzemabhurai ndakuita dzishoma, nenyaya dzekuti dzine zvazvinokanganisa kunyaya kufamba kunenge kuchiita tingati chingo sperm kushanda kwainenge ichiita. Saka zvinhu zvakakosha kuti tizvikurukure tochienda pana mai vari kuyamwisa, vane vachida zvinhu zvakaita sei. Alright, maybe tisatenda pana mai vari kuyamwisa, maybe vamarange can give a testimony on our first baby zvakaitika when I had ma-problems akaita kunge constipation and stuff, zvakazoita like give birth to whatever he's doing in terms of nutrition. Alright, vamarange titaurire zvakafamba sei. Yeah, ndichida kungowedzera hangu kuti the role especially yababa panutrition. Muchaona kuti tiri panyaya pamwiri, muchaona kuti vana mai vane ma-eating habits avanenge vaakuadopta. Sometimes akafarira chingwa ndo chaanenge akutoda 9 months dzese, akafarira sadza ndo raakuda kufamba naro. Saka iwe sababa, you also have to be there to assist in regulation of such things. Munoregulata seiko nhumbu iri kuti iye zvino ndiri kuda chingwa. Zvimwe zvacho zvino through discussions, that's number 1 to say yes, I think the craving is there, but uzozive kuti panogona kuzoita problem yekuti mwana anozoitawo kana kuti obese paachabarwa wakaramba uchidya a certain particular type of food. Saka I think that encouragement iyo kuti no chiitawo kuti kana asuri kufarira mafruits uchimencourage uchidya mbijana kana kuti mchishare muchidaro, you are also assisting so that aspect family nutrition comes into play. Saka I think that's one thing that is also key to say vana mai pavanongwa nepamwiri vane zvinhu zvavano prefer, they prefer other things. Kana akada pizza yato pizza kusvika 9 months dzese dziite se dzipere. So you also need to come in to say no pizza yes, but you need to then regulate on it uchimubatsirawo kuti so that you also have a healthy baby. So coming to my issues awanga vari kutaura kuti muchaona kuti vana mai zvekare vanonetsekana nema-issues econstipation as a result of refined food. Saka refined food yakafane chingwa chewaiti, sadza rewaiti, zvinhu zvese too much refined food zvinoita kuti constipation ite sei ivanetse. So you also have to come in to help in terms of kuti vaonewo zvinhu zviri wholesome, because constipation is a very big problem, especially when people
are pregnant. And nekukurawo futi kune uchita dumbu. yes, unochita dumbu, kanganisa matumbu matumbu, yes. tadza kunge akagara zvakanaka. Yeah, saka I think ipapo that's where the aspect of coming together comes into play, to say you also need to encourage each other, to say no, izvozvi zvauri kunetsika neconstipation, chimwa mvura yakawanda, chitorowo probably ma-cereals, ma-oats, probably granola ine high fiber content, so that bowel movement inobatsirika, because if you don't come in to assist in those areas, muchatongoona kuti zvinongoitawo zvazviri kuita. At the end of the day maakuzonzi mwana aumbogara kuchipatara aumboonekwa napid kunzi weight yake yakakurisa, because you have failed to manage that aspect muri pamwe chete. Saka paundi muri kutovabatsira here kudya kwavo neku ya tiri kubatsirana ipapo vanomboita nharo pamwe pacho, but neuchingotsvaga nzira dzekuti izvo zvaramba wozvitsvaga neimwe nzira futi, because sometimes also that hormonal imbalance bring mood swings. Saka wamboona kuti zvakakwidza unombomira wozotsvaga futi another way of presenting the same issue but in a different way. Kana umbotuma kamwana kuti enda unopa mama apple, kana wamboramba rabva kwauri wozoona rakudyawo futi kuti zvafamba. aiwa tinoda kutenda. Saka ngatichimuvha to a lactating mother anenge achida zvinhu zvakaita sei munhu ari kuyamwisa. Alright. You'd find kuti kana mukadzi achiyamwisa, ngatitangirei pakuti mwana kana azvarwa, handiti tino-encourage kuti amwe mukaka wamai vake, handiti exclusively for the first 6 months, handiti. But you'd find out kuti pane pamwe patakukanganisa, maybe because of issue dzekuenda kumabasa and all, vana tichavayamwisi for 6 months. 6 months dzakatowandisa, mumwe akatosvika 2 anozviomberera maoko. And I was even surprised pandaitomboitawo tuma research kuti vamwe kusada kuyamwisa ka inyaya yekuti munhu ari kutyira body yake. Mwana oti mazamu angu anozodonha. Mumwe anoti, but people don't know kuti ukatoyamwisa mwana ka you're even reducing your risk of getting breast cancer. Kana ukayamwisa mwana ka you are shaping mwana iyeye even brain dzake. So you are saying kuti it's very important kuti mwana ayamwiswe exclusively for the first 6 months. And my benefits acho as parents anooneka, they are very practical, you can actually see. And kana kuine vabereki vekuti mwana akayamwiswa 6 months mwauna, ukada kutarisa vana ivavo vakatosiyana. So izvozvo zvinhu zvakatokosha. Then coming to issue yechikafu, kuti munhu ari kufanira kudya chikafu chakaita sei, we are saying kuti mwana chikafu chaari kuwana ari kuchiwana through mukaka. Saka iwewe samai uri kufanira kutodya chikafu chine utano wakanyatsokwana, bearing in mind kuti zviri kuenda kumwana. And I was surprised if you read councils on diets, iri nototaura kuti hanzi kana mukadzi asiri stable mumind yake, let's say ari kustresseka stereki, ane mwana handiti, let's say basa rikumuwandisira and stuff like that, hanzi zvinhu izvozvozvo gadzira ma-toxins mumukaka zviri kuenda kumwana. And hanzi zvinozooneka, hanzi mwana you'd find kuti hanzi anogona kuita ma-convulsions, anogona kuita ma-fits. I didn't know about that. But you'd find kuti vanhu anongoti kana munhu abara angosimba stereki back to being a mai. And even kune vamwe vana mai vasingaende kubasa vanogara vari pamba, but mashandiro avanoita hapana rest. You are doing everything, hauna nguva yekuzorora kana kudini. Ndo pari kuuya issue yekuti zvoni baba should be very much involved, kuti exactly to support mai ava kuti dzimwe nguva vavazorore. You'd find kuti mwana anogona kuchema usiku, but you'd find kuti inogona kungoita roho yamai yekunyararidza mwana iyeye and all. But with support from family, baba anogona kuti alright, like isusu kumba kwedu when we had our first baby, alright, iwe uchita sei chirara, inini ndimboita chi take care of the baby. So that really helps. So pa lactating we are simply saying kuti mai varifana kudya utano wakazara kuitira kuti hugozoenda chi kumwana, because
hazvisi kubatsira ivo chete but it's also going to the baby. Saka I think chimwe chinoitika ndechekuti vanhu vazokasika kupa mwana kana porridge kana chinde zvekuti ari kuti ndine mukaka mushoma. Yes. Apa izvo zvamataura kuti mwe ari kutotyira kudya zvakawanda, ari kuti weight yangu ndine chichichi, but kana uri kutosapota upenyu humwe hutsva zveweight yako izvi unozozviona later. Inwa mvura yakakwana. Tine chida kutoti munhu anokana kuti about 3 liters dzemvura. Patati chiti munhu ari kunwa 8 glasses dzemvura, iwewe wakutofanira kuti usvike kana ku 12 glasses to support milk production. Patanga tichiti munhu idya, patanga tichida kuti iwe udye zvimwe zvese zvinokuita kuti mukaka wako ubude. Takava interesting insights time yatakagara ku-Asia. We had some friends veku-East Africa time yandakasununguka mwana vakanditi ndinotoita dambudziko remukaka unobuda maybe day 4 day 5. Saka vakati ivo kwavo vanobika porridge inosanganiswa magrains ese zviyo, mhunga, mafunde. Unobikirwa porridge iyoyo kana 2 liters wogarisirwa panext pako, nyange uri pamubhedha pako uri chichi hausati uchiri muzvera asati akubuda, vokuisira muflask unenge uchinwa throughout the day porridge yako iyoyo. And ndakatoona ichitoshanda pakuita mukaka. So itori different than kudya mudzungu. Kugadzirwa whole grain porridge ine mixed grain, iri watery yekuti iri kunwika nekapu, iri watery yogadzirwa, wagadzirwa 2 liters chauri kuswera. And ndaitoona difference yekuti the moment yandiri kuinwa mukaka uri kuto watokwana watowanda. And time yatandiri ikoko kudya zvinhu zvakafanana nemoringa izvi, whether iri moringa tea, whether iri chii, zvaitoita marked difference. Pekuti ndanda kutogona kutoti ndinoexpressa mukaka big bottle ndichitozadza in less than 3 minutes. Mukaka unenge watozara nekudya whole grain mixed grain porridge. Nekungodya iwo zvinhu different inonzi vegetables, wongomixirwa mavegetables ako wogadzirwa iri supu yauri kungodya pamwe chete zvichingodaro, zvekuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira pane vanhu vanotambura kuzoti mukaka hausi kubuda apa, ndichaenda kubasa ndinoexpressa sei, ndinoita sei. Saka munhu angoquick kungopa masolution anenge achimuitira nyore. Tikatarisa maybe pavana, ngatimuvhei kuenda pavana vakuenda kuchikoro, school going children, vanofanira kudya zvinhu zvakaita sei? Alright. So kana mwana akuenda kuchikoro, you'd find kuti responsibility itorimo mumba kuti mwana iye zvaachadya. Ngatiti you'd find kuti zvikoro zvizhinji anti kana mwana asiri ake kuboarding school, mai ndiwe unotopeka lunch yemwana. So the first important thing issue yebreakfast. Yatiri kukurudzira kuti let's have breakfast as a family. Remember kuti breakfast, we are saying kuti we are breaking the fast yanga yaitika manheru. But vamwe havasi kuita fast manheru because we are saying umwe munyori anoti zvoni mukudya kwatinoita hanzi in the morning you should eat like a king. Handiti so chaunoti patable pamambo, even if story yaDaniel yainotudza kuti pananga pakazara paine zvakawanda wanda. So you're saying kuti pabreakfast chikafu chinofanira kunge chakawanda kudaro, anti even in there are different food groups. So you should eat like a king in the morning. And in the afternoon we are saying you should eat like a queen. Queen anongonunga. Anditi haasi kuzodya sterek zvimwe zvai, but surprisingly masikati even ukafamba around unotoona ana baba ndopo vanenge vachitenga sadza nemabhonzo, ndopo vanenge vachinyatsodya zviya zvekutozadza dumbu. Handitika then in the evening hands eat like a slave. In other words, slave haapiwe, vamwe havatopiwe chikafu, vamwe vanopiwa zvekutamburira. So izvi zvindo zvatinonyanyisa kurekomenda kunutrition kuti manheru handiti you need to give the stomach time to rest and also time to work on the food dzaunga uchidya all throughout the day. So saka patiri pamwana mwana odya chii apa, maybe tikabata in fact tatojamba zvedu vana pawinning apa panokwanisa tikangotaura mukukasika zvedu. Alright. So nokuti mwana ari kukura and stuff like that, handitika tinofanira kumeka sure kuti mwana ari kudya the 3 times a day. Asiyana nemunhu mukuru wekuti mumwe anogona some people can do away with supper. Exactly. But mwana anotonida
all the 3 meals a day. And we are also saying kuti chinozoita kuti tigone avoid the issue snacking in between ichi inyaya yekuti mwana anenge adya zvakanaka pabreakfast. Yes, and we are saying kuti zvoni in as much as we don't have time, but let's create time yekuprepare mwana wedu lunch yachaenda nayo kuchikoro kuitira kuti paya paachanzwa nzara nditi already ane a packed meal itorimo musecho make yaanogona kudya to avoid kupa vana mari dzekuti zvoni kana aenda unozotenga something chekudya ndopaya pekuti vanonge vakungodya zvinhu zvatinoti zvine ma-empty calories handiti ma-junk foods exactly. And manje mwana akatotanga kudya junk food handiti kumba akutonetsa kuzodya properly. In as much as ukazoda kutraya kuti mwana iye adye zviri healthy but already watokanganisa kudhara. I think pajunk food apa dzimwe nguva mwana asati atoenda kuchikoro anointroducwa kujunk food patime yewinning chaiyo ndo yaari kuunzirwa zvima-things. Baba vari kutobvawo kubasa vakaunzira mwana tuma-things ndo mwana yaari kupiwa zvima-dringi zvine shuga yakawandisa zvichibva zvatomukanganisa matesti buds. Paari kutozoenda kuchikoro atozowana mukana wekuzvitengera akega but atokanganiswa time yatanga tichimupa chikafu tiri kumba. Saka zvinhu zvakatokosha kuti even patinenge tichiintrodusa chikafu kumwana ngatiintroduce chikafu chine utano, ngatisatange kuintrodusa zvikafu zvine shuga yakawandisa, zvikafu zvima-empty calories izvozvizvi zvinobva zvatokanganisa matesti buds emunhu. Pane umwe munhu wekutoti nyange ukazomupa mwana yeye brokoli sei haachatomboidi kuzi matesti buds ake haana kutrenerwa kudya izvozvo, akatrenerwa on high sugar diet zvinobva zvatomunetsa. Panyaya yetime apa tinopa balansa sei pakuti tigone kudya tese breakfast makuseni? Maybe vamarangi vanogona kutibatsira ipapo. Topa kuita sei kuti tidye tese breakfast vamarangi? Yeah, I think chinhu chikuru chiripo it's support. Because muchaona kuti kana mese muchienda kubasa makazvisira munhu one zvinogona kunetsa kuti semhuri mudye pamwe chete. Ndizvozvo. Asi umwe akamukowo akabata paanobata umwe mukowo bata paanobata umwe munoona kuti munova nenguva yekuti muprepare breakfast yenyu pamwe chete ende mova nenguva yekuti mudye breakfast pamwe chete. I think another issue yandachida kungoti ndingoite touch on especially paissue yevana. Muchaona kuti vana vanotoda kutoti musimbe pamwe chete sevabereki especially kana muchiva introducer to the right food. Saka you need to emphasize because with kids snacking is very regular. Vanhu vanoda kuzama tunhu twakawanda. Saka in that imimi wose vabereki maakutofanira kuziva kuti you also need to have a fair constitute of zvinhu zvinosnekwa nevana but zviri healthy. Kana makava nenzungu dzenyu dzakakangwa dziri pasaidi, makavawo nemaputi enyu anenge akakangwa ari pasaidi, you have a different variety of things that they can stick, makero sticks enyu, so that at the end of the day pavari kuda kusneka you are not introducing what we call junk food to them, but you are introducing healthy snacks to them. So I think this is something that is also very important kuti vabereki vaitewo monitor and to prepare enough for that, because pane age yekuti vanonge vachiti vakabva paTV aroda unobata something, akabva pabook rake aroda unobata something, akabva. So at the end of the day if you don't regulate that part and you'd also see kuti kukura kwatakaita pane zvinhu zvatakakura tichishaya and taakuda kuita inonzi a compensatory effect pavana vedu. Ndizvo andika kuti isusu taisa mwa madrink masoft drink kana kuti taisadya masweets andimazviona every day paunouya mupesi mako mune masweets mune majigisi mune at the end of the day you are creating a problem in your house. So these are some of the things that we also need to appreciate, especially the mid income parents. Munoona kuti vane ka compensatory kuti regai mwana adye isu takakura tichitambura regai aite sei, but at the end of the day ari kudya chii
ende zvimwe zvinhu zvacho zvaari kudya ndo zvichazo impacta the intellectual capacity yake haachanoperformi muchikoro based on what you are giving that kid. Yeah, thank you pakuemphasize zvinhu izvozvo zvinhu zvakakosha nyangwe nyaya yekubatsirana iyoyoyo ende vanototi vana vanoenda kuchikoro vasina kudya breakfast. I mean izvinhu zvakastadwa over and over again. Vane challenge performance in school. Saka tikagona kutoti tidye tese pamwe chete tichitobva pakukasika kurara. Kune vanhu vanonoka kurara vachiona kana mheno zvavari kuoda ikoko. Saka kumuka kwacho kwatokwe kunonoka futi kumuka takumhanya takubuda tisina kudya ende papacho vanhu vobuda futi vasina kutonamata semoto. Saka tikagona kumaneja time yaticharara togona kumanejawo kuti patinomuka tiri kubatsirana tichide ende zvimwe zvacho ndinoona futi kuti nyangwe kutoita meal plan chaiyo inotibatsira kuziva kuti alright during the week yatinenge tichimhanya ngandingoti maybe ndinogona kuti Sunday yandiripo tine granola yedu tine yatichangogara tiri kuziva kuti during the week granola iri easy kuti tidye makuseni tichangoedha mafruits. Handisi kuzotanga kufunga kuti saka makuseni ana ndoda kubhoilisa chii ndoda kuita sei saka kugara ndaplana zvinhu zvangu zviri easier kuti makuseni iwawo zvinogona zvichidyika zviri nyore. Tochienda maybe pamaadolescence tobva tabata futi vanhu vechikuru. Alright, saka pamaadolescence tiri kuti mukatarisa ndo stage inonzi yakazara neconfusion. Ndo panotanga kuitika tumabehavior tumwe twakasiyana siyana. And I think vabereki mudzimba we should take note of that stage. First of all, panyaya when it comes to malnutrition requirements avo because vanhu vakuprepare into adulthood you'd find kuti even kana vari vasikana ndopatiri kuti ngaatotanga kunyanyisa kuwana ma-iron rich foods sezvo achazoita se achazoita mai. Even kana ari mukomana tiri kutaura ishu yekuti kuti asazoita maproblems ne-sperm count chichi ngaadye zvikafu zviya zvatambotaura nezvazvo. And also during this stage you'd find kuti ine it's very sedentary in the sense yekuti havana zvakawanda zvavanoita kana kuti zvavanoda kuita. So they spend most of their time sitting either watching TV or munhu ari pafone pake. And pane imwe issue yakakosha yandoda kuti zvoni probably vabereki vanyatsoinzwisisa issue ye-enough sleep or kuti nguva dzekurara. Vana vazhinji vanorara very very late. Kuri kunzi vanhu they have time to check kuti azorara nguva yemalast scene iwayo you'd find kuti they sleep very very late. Of which when it comes to issue yekurara we are saying kuti it's important kuti munhu arare even womunhu generally arare 2 hours before midnight anga akarara time idzodzo and 2 hours after midnight anga akarara. So kada kucalculated find kuti na 10 munhu anofanira kunge akarara 11 12 1 2 time idzodzo munhu anofanira kunge akarara. Why? Because pane mamwe mahormones anoproducedwa during that time ari very important for munhu kukura kwake. But chinozoitika manje ndechekuti kana mwana akasvinura nguva idzodzo zvino arousa ma-sexual hormones. Ndopepepe kuti even tomboti ari kutaura neshamwari yake they end up talking about sexual things because pane hormone handiti rato oxytocin yatoproducedwa into the body saka pfungwa dzemwana dzakutotanga kufunga sexual. So we should really encourage and teach our children kuti pane nguva dzavanotofanira kunge vakatorara. And even vakazomuka pane vanhu vaya vanoti inini I do better ndikazomuka ndichiverenga akazomuka hake after the 2 hours after midnight zvinenge zvinoita sei zvinobva zvamubatsira. Yes. Okay. Yes. I to just emphasize zvinonzi after 10 resistance level inodzika. Saka muchaona kuti vana vedu ndo pavari kusenda manudes nguva iyoyo after 10 ndo pavari kuita tumusikanzwa tese. Saka isusu as my parents you would see kuti these are hormone based things and if we don't take care of the stages kubva achikura the manifestation now of our problems come during that period. But it's not also too late to correct things at that stage because if the diet has not been well ndopa munoona even breast nengirikini rakura the body zvokuti vanhu ndimunotozoita introduce kuti aiwa uyu mwana mudiki uyu haasati akura sekumuona kwamuri kuita sei kwamuri kuita. Saka I think it's also important
because vana ivavavo, one, the body is big but the mind is small. Saka at the end of the day they are easily manipulated because havakwanisi kuti vafunge ende kuti vaite mafair judgment at that age. They are being drawn into things, submission yezvinhu zvikuru kudarika their capabilities. So it's important kuti tiise wholesome diets. Yes. Age iyo yakakosha because age yekuti inogona kutrigika into zvimwe zvinhu zvisiri zvomahormones atiri kutaura aya anokwanisa kuitwa quicken into action nenyaya yediet. And even my eating disorders ndopanotangira ipapo. Eating disorders ndopanotangira. Saka tikagona kuramba mwana wedu ari wholesome diet. Tine madiets anototrigger nyaya idzodzi dzekuda kurara nevamwe, dzekuda kudii, ende saka tikagona kungoti a whole foods plant based diet inotiprotecta pane zvinhu zvakawanda. Ngatichiendei maybe kuzera rekupedzisira vana gogo vakura, because tambotaura veage ava vari pareproductive age, totaura vechikuru. Alright. Saka munhu as someone ages handiti pane zvirwere zvagara zvinogona kungouya because munhu atongo ari kukura zvekuti you cannot run away from. Handitika you'd find kuti kana chitaura issue yemachronic diseases tinototaura issue yeage, though kuti it's non-modifiable, but you'd find kuti you cannot run away from that. Vanhu vakura ndovaya pekuti zvirwere zvakaita unge zvemabhonzo, mabhonzo anenge makumbo achaite zvakanaka musana, even issue yeblindness chichi inoitika as one ages. So we are saying kuti kana munhu akura nditi anonidawo ma requirements akaita unge issue yeprotein handitika tikuti mabhonzo ari ku akura munhu akurwadziwa nemiri pachikuru vanoti miri wese uri kurwadza handiti, but protein inenge ichimubatsira kuti mabhonzo aya aite sei asimbe. And you find kuti I would say kuti munhu ati kurei handiti ane ma-nutritional requirements akada ungofanana nemwana mudiki kuti handiti zvatati tikuda kupa mwana kuti akure zviya zviya ndozvatiri kudawo kupawo munhu akura kuti achimaintaina body yake. We are saying kuti though we cannot run away from diseases but tinogona kuita slow the progression yedisease yezvirwere izvozvo. And also we are also reducing disability mukukura ikoko. Imwe disability inoya because hatisi kudya, munhu iye haasi kudya chikafu chakakwana. Yes. So anofanira kuwana chikafu chakangofanana nechatingade kupa mwana mudiki kuitira kuti amaintaine body yake isina zvirwere zvakawanda, and at the same time asararame aine urwere because akura. Yes. Pamataura pamabhonzo apa ndatofunga zvakare kuti kazhinji tinotokanganisa vanhu paage ndechekuti tiri kudya zvinhu zvinodhonza calcium kubva mumabhonzo. Saka pane zvinhu zvinodhonza calcium patime iyi body yako haichadeposite calcium zvakanyanya zvakadaro sepawakanga uchiri kukura. Kana watozokura chiregedza kudya zvinhu zvinodhonza calcium, zvikafu zvinenge zvakafanira kuti kana kuti munhu achinwa tea necaffeine, caffeine inodhonza kubva mumabhonzo. Even for a pregnant woman inogona kukudhonzera inonzi calcium kubva mumabhonzo ako, even kubva kumabhonzo emwana uri kugadzira mudumbu ukadya zvinhu zvine caffeine, ukadya iwo nyangwe machocolates chaiwo akawanda ane caffeine, ukadya zvinhu nyama yakatowanda because of phosphorus levels dzemunyama inonodhonza futi calcium iri mumabhonzo ako. Saka kwakutoda kuti pazera iri ana gogo vai ngavatoredusa nyama yavari kudya ichadhonza calcium mabhonzo, ngavareduce kunwa masoft drinks anodhonza calcium kubva mumabhonzo umo. And I think pamamuri kuti pachikafu chinongodiwa nevanhu nekuti tikuda kuti vafighte disease ngavachitodya manutrient dense vegetables. Ndeapi manutrients dense vegetables? Spinach. Yeah, all right. I think tiri papo muchaona kuti when we talk about nutrient dense vegetables pane zvinhu zvakaita spinach, but I would want to come closer home kune zvinhu zvatinoziva kuti is within our reach. Saka munogona kushandisa mashizha embambaira, they are also very good. Mashizha ecassava, they are also kana kuti unonzi mufarinya kana jumbuya, mashizha ejumbuya, mashizha mashizha dzinonzi nyemba dziya dziya, they are also
also very good. And pane zvinhuwo zvakaitawo sana beetroots zvechirungu, but you see kuti if you concentrate on those nengrikin, chinhu chese chinodyiwa mashizha acho futi anodyiwa yes. Saka I think if we can do that, because izvozvi upenyu hwevanhu vazhinji hwatiomei, saka you see kuti ability yedu to purchase things in the supermarket iri kuita ichireducedwa. Saka at least if we would then also resort to these natural naturally growing vegetables, we then probably compensate for that gap riripo between our current incomes and what is also available in our closets. Aiwa, subject yatandi kutaura yakarebesa, asi nekuda kwenguva yedu regai ndingoti mukangotipa mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri vedu takatarisa nyaya yefamily nutrition. Regai nditange navamarangi. Alright, I think zvinhu zvataurika zvakati wandei, asi ndauda kuti ndichi-emphasize because kazhinji vanhu vanoti saka todyei, saka toita sei, especially when the subject is very technical. Saka I think ndo pandoda kungoti I just want to give a small brief and also recommend zvandinofunga kuti izvi zvinogona kubatsira. Muchaona imimi if you go back in the 1860s, nguva yana Kellogg's pawakavaka Becto Creek Sanitarium, vanhu dambudziko raitika mu-American society, it was due to constipation and due to obesity. Saka sanitarium iya yakatovakwa is a way, vana mai vaiti vachiendesa Dr. John Kellogg's kuchikoro kuti imimi doctor chiendai munodzidzira kuti toita sei kuti tirape ma-problems ari mu-American community, of which these problems were being caused by ma-eating habits avo. Maiona kuti vainga vane nyama inenge yakazara patable. It was a sign of affluence. And that problem was then transferred kwatiri, because after in era iyoyo pakaita issue industrialization, vanhu vakuchimhaisana nemari manje, capitalism yakutanga kutora nzvimbo. Saka muchaona kuti we then adopted that western way of eating. And izvozvi ma-problems anga ari uko ndo atanawo izvozvizvo. But taakuda kuti tichidzokere manje kuma-settings kuti zvakambogadzirika sei kumashure. You see kuti the solution was on lifestyle. It was how people ate. Vanhu vai-resorta to ma-plant-based diets. Vai-resorta to ma-cereals, wholesome grains in terms of ma-cereals. Vanhu vai-resorta to ma-vegetable dense nutrients. Vanhu vai-limita on intake animal based foods and they are complementary nengrikin. So if we then adopt that kind of mentality, because mchaona kuti in the industrial world, issue iripo is profitability. And mazuvano zvabva zvawedzerwawo nekuti pane anonzi ma-additives, kana kuti pane anonzi ma-colorings anozoshandiswa kuti chinhu chibude zvakanaka, kana kuti zvinhu zviteste zvakanaka. Saka if we go back and make sure we resort back kuzvinhu zvataidya zviri wholesome, you will see kuti we will resolve most of my problems now. I think that's the best solution and that's the best recommendation I can give for now. Thank you so much. Yes, Mai Marangi. All right. Inina, I would say let us eat our food as our medicine. Tigozoavoida kudya mapiritsi sechikafu chedu. Dr. Pamploma mubhuku ravo rakanzi Enjoyed vanototaura kuti hanzi if you want to be as strong as an ox, hanzi do not eat the ox but eat what the ox eats. So you'd find kuti shoni Mwari akatibatsira. The good thing with nutrition is pane zvimwe zvinhu zviri modifiable zvatinogona kuita go away with diseases anozouya in our different age groups. And if we make sure kuti we have a good diet, if we make sure kuti we are exercising regularly, tosiyana nezvinana tobacco ana alcohol, tikadaro you'd find kuti zvimwe zvirwere zvinouya izvi hazvizombotibate because tinenge tichiita sei, tinenge tichitedzera proper nutrition. Aiwa, tinoda kukutendai. I think tazvinzwira kuti tikangogona recommendation yedu tese tiri panapa is a whole foods plant-based diet. Inoita kata cross kubva kuna mai vakazvitakura kusvika kuna gogo vazochemera munhu wese ari mumba kamwana kadiki kachii
tichiavoida zvinhu zviri processed, zvinhu zvine sugar, masaturated fats, zvinotibatsira. Ngatitorei nguva semhuri kukurukura pamusoro pezvinhu zvatiri kudya, kukurukura kuona kuti zvandiri kupa mwana hazvizomunziri zvirwere mangwana here, zvandiri kupa gogo, grosari randiri kuendesera mbuya kumusha harindikiretera here zvirwere zvimwe muna gogo. Saka Mwari vachitibatsira toona kuti nyaya iyi inyaya yakatokosha pakurarama kwedu uye pakuva kwedu, kungavepo urwere kana kusavapo kweurwere mukati medzimba dzedu. Tichakumbira vamarangi muti variro nemunamata. Okay, ngatinamatei. Kuna Mwari Baba vari musoro denga, toda kutendai. Tokutendai Jehovha nekutidzidzisa kwamaita. Chatakukumbira Mwari ndechekuti mutibatsirewo tikwanise kuimplementa zvinhu zvatakwanisa kudzidza. Tenzi wangu, chishuviro chedu ndechekuti kana chinge tava neupenyu kana kuti nemwiri yakasimba, tinowana simba rekuti basa renyu riende kumberi. Tinokutendai Jesu nokuti mimi muri Mwari asinganyadzisi. Muchitsaura pana 3 John 2 munoti chuviro yenyu ndeyekuti isu tinge tine utano. Kana taita utano tigobudirira sezvo mweya yedu ichibudirira. Tinokutendai Mwari kuti mimi mune shuviro yekuti tibudirire, mweya yedu zvakare ibudirire. Tinokutendai nokuti mutori nezano reruponeso rwamakatipa, asi tinoziva kuti nemuvengi pane zvinhu zvizhinji zvinotikanganisa, asi chitipaiwo simba rekukurira sezvamakaita pamuchinjiko. Muzita raJesu tanamata, amen. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozvita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi amurambiko, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zveba, hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna
hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe anoziva nenamo Jesu, iye anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe, 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 hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe. Angawe mangwanani ayo erumuko, Jesu ouya kutora wake kumusha, tosangana newadiwa wakafakare, tokarana Jesu narini, tosangana kumusha Jesu anogazira, tose topfekedzwa korona nedzonguo chena, imbira riyo rwerukuriro rwa Jesu, uye tiende kumusha kofadza. Gutari changera kashongedzwa somwenga, zuva ripenyi Jesu ndiye chiedza, nzira dzaro dzichange dziri dzendarama, ngatisangane kumushako, tosangana kumusha Jesu anogadzira, tose topfekedzwa korona nedzonguo chena, imbira riyo rwerukuriro rwa Jesu, uye tiende kumusha kofadza. Amagadzirira kusangana na Jesu, nekukasika wamanda yake yorira, zviratidzo zvekuuya kwake zvopera, iwe neni ngatisangane, sangana kumusha Jesu anogadzira, tose topfekedzwa korona nedzonguo chena, imbira riyo rwerukuriro rwa Jesu, uye tiende kumusha kofadza.